Hello, good evening. Happy Friday. Welcome to the weekend. Where we are resuming our the Chronicles of Myrtana. So, we spent a lot of time looking for our brother, and we are literally no amount closer, which is kind of hilarious. And this is starting to remind me of, I don't know if there's like a name for the trope or the genre, but it's like, this isn't the first example of something that I've seen or played or watched where there's sort of like a driving motivation for the main character that is introduced in the beginning and then literally just sidelined for the entire plot. Hello, Missile Gun, greetings. So, like, the fact that we've been on the trail of our brother's kidnappers, and every single lead that we have found has gotten us nowhere. And we're like, like 30 hours into this? And I've mostly just been pursuing the main quest. Oh, yeah. So I did wander around. Oh, God. Oh, no. Well, gotta restart the game already, because we're getting the weird flashies. So that's a great start. Yeah. So it's kind of silly, because like now we're getting into an assassination attempt that we have to investigate, which I realize is probably unique to the city guard that we joined. But it's just amusing and annoying to me that finding our brother, which has driven us to every decision and action that we've made pretty much since arriving on this island. Literally no progress. Anyway, what are we doing? So off screen I did just run around just to grind some XP, get some levels. Didn't get as much as I really intended. But I want to see if we can get to... That's enough to get us to master weapon skill and actually be pretty decent at fighting. Ooh, that's snarling. Wargs. Oh no, it's a black wolf. Where the hell am I? We're near Silbach. So we have a couple choices. Hey, man. Hey, man. Hey, Val. We have a couple choices. So since I pretty much resigned that we're not going to finish this before October, I'm not going to try and rush through it. What the hell was that sound? One second, please. One of the cats is fucking with something. I apologize, the little bro found a plastic bag and was making a lot of noise with it. Oh god, frames. I suspect that there are some more quests that we can find here if we really wanted to. In fact, while I was doing stuff off screen, I found a random farmer that's just standing by the river blowing a horn. And he told me to basically piss off. I walked by another farmer who complained that this guy's making noise day and night. I'm like, you just made an even stupider Felon and Alvin quest. And I refuse to do it. Because, like I said, if most of your identity is just references to something, then you're not a very intelligently written game.
So I'm not doing that quest. But there are some other side quests that could be more interesting. I did one because I wanted to find out how to get mine crawler plates. I basically did that by looking it up and finding out only one character offers it, and you have to do a quest with him to hunt a shadow beast. So I did that off screen because it didn't seem particularly exciting. And it basically wasn't. The only reason I wanted to do that is because I got the... There were a lot of mines that I ignored because I didn't want to kill the mine crawlers without... Oh my god, I hate how it double taps it when you just try and select something. Yeah, I didn't want to kill off the mine crawlers without knowing how to take their crawler plates, because I get the feeling that they're going to try and make crawler armor pretty useful. But anyway. A lone piece of gold. It is annoying that we can't get into the city. You would think that as a city guardsman, we would be allowed to travel. I realize it is for, like, plot reasons that all fast travel to and from the city is banned. But it's annoying me, because it means I have to teleport somewhere outside the city and then walk over here every time I leave. Oh god. It might be, but the problem with that will be there are a lot of custom art assets. And depending on the scope of those graphical mods, those may not play nice. Oh, I also did find the entrance to the sewers, and I was tempted to explore it, because I recall somebody kind of spoiling something about the sewers that I thought would be exciting had I found it out on my own. And the good news is I've completely forgotten what that was, so maybe we do that. And, maybe some jump scares will abide. Or something like that. I don't know. Let's take a gander. I think the plot will send us down here at some point, but kind of want to see it for myself. Well, that's not a good start. Jesus, that is actually terrifying. I hear bugs. There's swamp ass drones. Ah! It just dawned on me at the last second that was something actually, like, threatening me. Otis, I'm sorry for scaring you. I thought that was just, like, ambient noise until I was like, hang on, that snarled at me 3 times. Man, I cannot believe that they actually got the game so dark without having DirectX 11 by default. Oh, jeez. I'm gonna assume that this one's one of them ones that pops. Sewer drone, yeah. I dislike anything droney. So they do the pop and they do damage. Hello, Dans. How are you? These aren't that bad, at least. It is difficult with how dark it is, so I guess I shall use this. Oh, likewise. The weeks only seem to get longer. I truly wish there was a way to avoid that damage in melee. Goddamn coasters. Oh my god, something's stuck under it and I can't get it out. Delicious soup.
These drop anything? They drop seeds, apparently. So I talked to the alchemist some more, and he mentioned something about finding seeds eaten by animals, and since then they seem to be every single enemy I kill seems to drop seeds. Now, how do I forget the classic Gothic rule of hold your weapon out so you can see what's up ahead? Is that more than one? That looks like 2 alligators. There's no specific reason to be down here. I just thought it would be cool. Worms. What sort of worms? Are they, like, swamp shark worms? Sound like it. I can't tell if they're making threatening noises. Sure are. Look at that slimy penis. Whoa, he sidesteps! Niczego tu nie znajdę. Gross. Could they sidestep in any other version of Gothic 1 or 2? I feel like that's a unique animation. Fairly nimble. Well, it couldn't evade. These alligators ain't too bad, but they'll wipe the floor with me if I encounter too many at once. What? You in the wall? I definitely never saw it in, Ow. You just ignored me. Gothic 2 in my oh my god, these are the worst enemies. Oh my god, I hate when they just ignore you whacking them in the face. Thank goodness I packed a lot of soup. So far, nothing too exciting. But the dankness is definitely intimidating. What do you mean, imagine? You act like I don't already do that. Verm. Uh-oh. Something drew a weapon. Ah! Frogman. What is shooting at me? Which way was retreat? This way? No. Definitely not. Why are you too fast? Oh! The frog boy's shooting something. I guess they have, like, bows. Oh my god, I can't even see you, dude. That's not fair. They get stuck in that sidestep loop, which is very advantageous to me. Man, it is very hard to see. If only I had night vision. Also, I think I determined this game is not like, what's it called? That, Bloodstained game. When I compared the fact that you can eat a variety of foods and they give you, like, some bonuses. Whereas in that game, every new food you ate gave you some bonus. In this game, every certain number of new foods you eat give you a bonus. Uh-oh. That's bad. Real bad. Timing was pretty terrible. Where's Frogman? So I mentioned I had seen these Frogmen before. Come at. Wasn't down here. What? Oh, he's throwing something. What a coward. Oh, you bitch. Oh, he's got a slingshot. He won't relinquish.
So these actually, I thought they were just orc animations, but they seem to be unique animations. A bit like that, but what I mean is it's having a variety of food. So like every 5 new dishes you eat, or something like that, gives you a bonus. There shall surely be more frogs. I see 1. Oh, that's a lizard. Something squatting. Many other threats abide. Alligatore. It's weird that the most threatening enemies were like there from the start, and as we go further in, there seem to be easier ones. We had spiky alligators, which were fearsome. Now they're just standard alligators. Somebody's been living down here. Ooh. That might have been a mistake. I think I regret everything. Oh, sweet pad dance. This might be like the Thieves Guild or something, or some smugglers. Well, no, the smugglers are on the beach. Oh, is that so? Oh, so I don't suppose you want somebody chilling with you then, if you're looking to escape social interaction. Definitely signs of habitation, but they've really let the monsters get the run of the place. Alright, so that's interesting. What's your motivation for investigating the assassination? Well, I guess, is that Volcar part of the Merchants Guild? That would make sense. No secret passage. We'll say giant bat. Bat? What the fuck? Oh, he flopped. Nie ma czego plądrować. This game kind of does the usual trope of the sewers being unnecessarily large. Like, even modern sewers don't have this much headroom. Back then, when they were hollowing them out with pickaxes just to make tunnels for shit to run, definitely wouldn't have made them so expansive. It would have been very much function over form. Bat? Ow. Niczego tu nie znajdę. Yeah, 'tis a bit cleaner than I expect a sewer to be. I'm getting very lost, though. Yeah, let's collect all the meat products off of this dead corpse that we found in the sewers. I'm sure they are safe to eat. Something about the ambiance down here gives me Duke Nukem 3D vibes. Like the noises from the alien bases that you explored in, like, I think the second act? Or was it the third? You punk-ass bitch.
Man. Sometimes they just Nic tu nie ignore, ma. like, Stunlock. And it is without rhyme or reason. I do think there are too many unique food items. We don't need all of these to be their own thing. Hard to say. It's very similar just because, I mean, it's basically built on the same engine, the same mechanics, so nothing really changes. Blank parchment. This guy's smuggling magic spells? I'm not sure I can find my way back out of here, to be honest. Vagrant? Oh boy. You hostile. Oh, bats are coming. What? That wasn't even an attack! Cheating bitch. Well, yeah, that's just how the original game worked. It hasn't, as far as I can tell, it hasn't changed any damage calculations. I think the way damage was calculated in Gothic 2 was pretty interesting because since you could get to the point of doing 100% crit damage, it meant that if you didn't keep up your weapon skill, you could very easily fall behind in how much damage you're expected to deal. So I found that actually rather interesting. Okay, these dudes just seem to be hanging out. I'm worried they'll attack when I get close. Venetia? You mean Venetica? Hej, ty! Yeah, a little bit. Huh. Okay, so these guys just have a society down here. Co powinienem wiedzieć o kanałach? Zawsze miej w pogotowiu pochodnie. Inaczej nie zobaczysz. Nie zdziw się też, gdy nagle coś... We found the mole people. Deggery? Yoink. A co wy tutaj robicie? Mieszkamy. Odejdź stąd, albo stanie ci się krzywda. Spokojnie, nie szukam zwady. Zwyczajnie dziwi mnie widok ludzi w kanałach. A gdzie mieliśmy się podziać? W mieście nas przepędzali z kąta w kąt. Nikt nam nie chciał pomóc. Lepszy taki dach nad głową niż żaden. Dlaczego nie poszukacie jakiejś pracy? Szukamy. Myślisz, że cały dzień siedzimy w tej ciemności? Problem polega na tym, że nikt nawet nie chce Maybe because you z smell nami like shit because rozmawiać. you hang out down here. Ludzie albo nas unikają, albo przepędzają, gdzie tylko się pojawimy. Jesteśmy zdani sami na siebie. Od tego wszystkiego Giles zaczął wariować. Jak możecie żyć w takich warunkach? A co mamy według ciebie zrobić? Czekać aż ktoś poderżnie nam gardło? Zacząć kraść? Może... Whoops. Hello, Didnil. Gills. Oh, don't do that. I thought he had words. So I think we just found another entrance. Means fighting our way through here wasn't necessary. Interesting to have complex mechanics to utilize elevators in the sewer. Doesn't seem necessary. I think the ladders would be sufficient for getting people up and down, and then you could use ropes to haul materials. Like they do most of the time. Okay, so where was this entrance this whole time? Where the hell is this?
Never noticed this. What? I cannot interact. What do I hear? It sounds like something's chasing me. I hear like footsteps going clomp. Oh, there's some... this idiot. Well, that dude's sprinting. What the hell's he up to? He's definitely trying to get to me, which is annoying. Niech żyje król! What the fuck are you doing? Kamień, papier. What? How about no? None of these. How about I kick your ass for, like, stopping me for this bullshit? Nożyce. Imponujące. Jeszcze nikomu nie udało się zremisować ze mną. Możesz podróżować po porcie bez lęku, rywalu. These are the jokes that are completely lost on me. Maybe I just have an uptight sense of humor. But random characters accosting me for random reasons is not amusing to me. I ran into the lunatic with the mushrooms earlier. I just told him to fuck off. What do you want? Cześć młody! Nie masz przy sobie może jakiegoś piwa? Z chęcią Not for you. wymienię się za parę ryb. Beer for fish? No, I'm keeping my beer. Whatever, fine, you can have it. Piwo I'm sure I dla get XP. ciebie. Dzięki wielkie! Te ryby są bardzo świeże. Przed chwilą jeszcze pływały w morzu. Like, that interaction, what did that add to the game, to the world? To my entertainment? Nothing. That was just nonsense. I sure am, and Gothchild, I ask that you restrain yourselves with the emotes tonight. You're a little overzealous with them. If I could charge for them, I would. Also, every time I come down here, more people just come out of nowhere and start trying to beat me up. And it's annoying. I have made my mandate, and you shall comply. Well, the thing is, Mud is a one-time joke once you beat him up and tell him to leave. Like, if you keep him around, yes. But there aren't characters who are... There aren't dozens of characters who accost you to just say one thing and leave. Tip on where to find a good crossbow. Merchants? I don't know. I haven't really found a whole lot of crossbows, to be honest. Mostly been finding bows. Yoink! We were supposed to do something for... I forgot his name. Vigar? You killed him once. I don't usually kill him just because, like, he gets the message. If he continued to be annoying, then I might resort to that. Like that one fucking dude who kept asking me for gold pence every time I walked past. Uh-oh. Buffering. Stand by. Okay, slight hiccup. Yeah, there's one beggar who, in this mod, who every time, and he was on a very important street that I walk past frequently. Every time I walk past, he asked me for money. Whether I gave it to him or not, he kept asking. And there was nothing I could do about it. He was obnoxious. So I just used, and the game wouldn't let me kill him. Wouldn't let me commit murder on that guy. So I just used Marvin mode to get rid of him. Yeah, because he did nothing. And I think I had asked, I said, is this guy important for a quest? And everybody said, not that I'm aware of. So I'm like, alright, I'm just deleting him. Because he adds nothing except to continue to be annoying every time you walk past. And you're going to be taking that street a lot. Because that basically gets you everywhere. Well, I don't think I actually tried, to be honest. Because he was standing right in front of a guard. Right, but there's something for that. And as far as I could tell, there was nothing for putting up with this guy. And there's something for, like, every asshole who attacks me. Obviously, I beat them up and get XP. But it just keeps happening, so it gets old. Well, then that's not important now, because this ain't the beta. This is the full release.
I thought I was supposed to talk to this dude. Alright, we're supposed to help that guy. Did I fail it? Don't look like it. What the hell did Vigar want me to do? This one. Go to the same place in the evening and tell them that the exchange of their friend will happen there. Alright, so it is nighttime. Whence this shall occur. Nie musisz o to pytać. Każdemu jest. Oh, and I did confirm that the minstrel who plays the Dark Mysteries song seems to be gone for good. He didn't go back to his spot. So I can safely walk through there without getting annoyed. Niczego już jej nie powiem. It's still ridiculous that they had a character standing literally in the middle of the wilderness, ostensibly playing for money. Also, I like how, because Kurt hangs out on this balcony, or used to, we don't need to pay for a bed in this inn, because this door's always open. Oops, it was supposed to be nighttime. Whatever, hopefully I don't mind waiting a couple nights. Uh-oh. That was weird. Couldn't turn for a second. Boingus! Masz się zatrzymać. What the hell? O co chodzi? Brakuje ci na piwo? Nie denerwuj mnie. Wiem, że pracujesz dla straży. Ci bandyci zamknęli moich znajomych. Nie mam z tym nic wspólnego. Ty cholerny kłamco. Wybiję ci wszystkie zęby. At least this asshole has a reason. Bogowie, And he's just fucking biją dead. się. Sorry, we're not a very good... Maybe I shouldn't bark up that tree. I was gonna say, we're not a very good law enforcement officer if we're killing everybody we see. Everybody who rubs us the wrong way, but that might be a little too topical. Alright, there's a bunch of refugees like here now, and I saw a bunch more on the beach. Anyway, these dudes accosted me down this alleyway, I think. There's a Tom. Are you the Tom who became a bandit? Hej, No idea. Does he look the same? He has the gray beard and everything? Not really. Well, he wasn't eating it. przysyła mnie Veigar. No nareszcie. Myślałem, że znowu będę mu musiał wysyłać nieprzyjemną wiadomość. Co z umową? Veigar zgodzi się przeprowadzić wymianę aresztowanego na towar, ale nie na waszym terenie. Proponuję, by wszystko przebiegło przy drzewie na placyku, niedaleko... Ta. Domyślam się, o które drzewo i o który placyk chodzi. Nie zgadzam się. Inaczej nici z wymiany. Słuchaj, nie mam zamiaru nadstawiać karku i wystawiać się tam, gdzie chce tego Veigar. Cenię sobie wolność. Do wymiany dojdzie tutaj i nigdzie indziej. Rozumiesz? Tak się składa, że Veigar również nie ma ochoty przychodzić na twój teren. Dlatego zaproponował teren neutralny, na którym i ty, i on nie będziecie czuć się do końca komfortowo. Niby czemu nie może? Przecież teren straży to koszary, które są daleko od tego placu. Twoim terenem jest ta dzielnica. Obaj bylibyście tam w takiej samej sytuacji. Powiedzmy, że się zgodzę. Kiedy bym miał tam przyjść? Veigar daje ci wolną rękę. Jakiś strażnik tam będzie i w razie potrzeby pójdzie po If necessary, aresztowanego. it sounds pretty Nie crucial to this ufam deal. wam za grosz, ale niech będzie. Jak będzie gotowy, to przyjdę. Tylko nie próbujcie żadnych sztuczek, jasne? Ci, którzy mnie lekceważą, marnie kończą.
Well, guess what? Idiot has probably just overestimated himself. I don't imagine that this is going to go according to his plan. But surely he's wise enough to bring some backup. Hej, ty. Zgodził się na warunki wymiany. Yeah, they're actually not Świetnie. bad. Chcesz przy tym być, jak mnie mam. Pewnie, po to zostałem strażnikiem. Dobrze, przydasz się. Pójdę pod to drzewo i poczekam tam na rozwój sytuacji. Dołącz do mnie, kiedy będziesz chciał. Może się załapiesz na wymianę. I co wtedy się stanie? Wtedy zobaczy się. Do zobaczenia. Odmaszerować! I actually think Vygar is probably, I mean, we'll see how this plays out, but probably one of the more well-imagined characters in this game, and he doesn't even do a whole lot. Alright, we snuff the torch. And try and approach unseen. So that's where it's going to take place, but I don't know how close we're meant to be. It's probably going to be a cutscene, to be honest. Oh, when's it occur? Is this not the right tree? Which gosh dang tree is it? Yeah, I think in terms of realism, the heavy paladin armor is probably the most sensible, and I guess like the light paladin armor as well. Oh, that tree. There's Vygar. I don't think anything in... So you, like scoping out these barrels? No armors in Gothic 1 really looked that practical. It sure did be like face on the chest. And they actually released screenshots, or I think they leaked, some screenshots of the armor designs for the remake. And they are including the face on the chest armor. Jeszcze się nie zjawił? Nie, jeszcze nie. Jak chcesz, to możesz tu ze mną poczekać. Odmaszerować! I don't feel very dismissed. Surely you have some snipers in place. I'm certain you're not foolish enough to try this on your own. Alright. Well, we have another Faktycznie guy. go przyprowadziliście. No. Nie spodziewaliśmy się, że będziecie to chcieli rozegrać w ten sposób. Gdzie twój szef? Chcę z nim Vygar, you're rozmawiać. facing me. Niestety jest niedysponowany. Mam przeprowadzić wymianę w jego imieniu. Zaraz wyciągnę to, na co się umawialiśmy. Nie będę się układał z kimś, kto sam nie I chce did mi nothing się of the sort, pokazać na Val. oczy. Patrzcie go. Po raz pierwszy sam przyszedł załatwić interes i się mądrzy. Słuchaj, Mądrzy. albo robimy to, co mamy zrobić, albo się żegnamy. Przy czym bez swojego kumpla nie odejdę. Domyśl się, jak załatwię mu wolność. Jeśli zrobisz coś głupiego, to skończysz wgnieciony twarzą w bruk. Zapamiętaj to sobie. Twoja groźba jakoś na mnie nie zadziałała. Oh, who would have Ale thought skoro that już these jesteśmy w thugs temacie wgniatania are w not bruk, honorable? chłopcy, Whoopsie? lepiej było tu nie przychodzić. Whoopsie? Oi, oh. That idiot stuck on a box. Ah. Thank you. Cholera, czułem, że coś pójdzie nie tak. Musimy znaleźć ich lidera.
Marvin, przeszukaj jego kolegów. I am searching the friends. So little Xiaomi, or Xiaomi, however you pronounce that. What I say is that yes, leather reinforced with some metal was a thing, but not just like random plates kind of stitched to bits of fur, nor the enormous shoulder pads that some of those armors had. So, on a superficial level, yes, but not on a literal level. Let's get rid of these stupid things. Oh, right. There's something else I encountered, which is the merchant Petra, who was in the village, and gave me all these goods that I was supposed to sell to the villagers. Since I never did that, she actually sent some thugs after me while I was walking around outside of town. But they end up getting killed by giant rats instead. If anything happens, slap them and run. Well, you didn't really manage that, did you? Maybe don't try to slap them with a sword. Waiting there where always. Don't confuse the plots again. Alright, so he's waiting where he's always waiting, I guess. Przy jednym z nich znalazłem coś takiego. Pokaż. Dobra, zdaje się, że po wymianie byli gdzieś umówieni z liderem. Poletko. Dwa miejsca przychodzą mi do głowy. Herszlik ma takie, tak samo siostry alchemiczki. Najlepiej się rozdzielić, żeby jak najszybciej sprawdzić oba obszary. Które bierzesz? Really? We're splitting up? That seems like a bad idea. Can I at least have a second guy? Well, I guess that guy's got to bring the prisoner back. I don't remember where Herschlik's the, he's the, Sprawdzę pole alchemist. Herszlika. Dobrze. W takim razie my ogarniemy tutaj ten bałagan i sprawdzimy teren sióstr alchemiczek. Oby faktycznie w jednym z tych miejsc przebywała tamta zakała. This guy always hangs out in the slums, though. Why would he be there? Why would he be hanging out with alchemists in the, like, mercantile areas? Poletko. Well, now I know that word. And apparently this quest for keeping this guy cool is still open, so we have to check and see if he actually likes where we sent him. That's still such a stupid plot. Oh. How to spend skill points. I want to make a melee build. So, in general, you just want to commit to one weapon skill, either one-handed or two-handed. With one-handed weapons, you can be a bit more adaptable. With two-handed weapons, to use the best two-handed weapons, you pretty much have to commit your XP to almost nothing but strength until... Szybko! You piece of fuck. Go. Until basically towards the end of the game. Holy shit, there's a lot of you. This is troublesome. At least you guys are wimps. But look up... You're gonna want to look up, because I don't know exactly how much free strength you can get in the game between potions, stone tablets, and all that kind of stuff. I would look up a guide on that. Like how much free strength you can get. Because the idea is basically you invest learning points into your attributes until the learning point costs become too ridiculous. And then you start using the free stuff. Yeah, this was where the homeless guy was who kept asking for money. Outward? I have it on PS4 because me and Mara was supposed to play it and we never did.
Well, that sounds exciting. So, I wonder what would have happened if we had gone the other way, if we would have encountered all these dudes in that direction. Alright, put up, you dukes. Bardzo nie podoba mi się, że się tu kręcisz. Ale ja już wiem, jak ci wybić te spacery z głowy. The walks out of my head? What? What are those words you're using? Ah, yeah, the weakest guy in the second wave. Those guys went down like a tiny gust of wind would have blown them over anyway. Koniec Araxos. W końcu na ciebie wpadłem. What? I am nothing of the Zaprowadź mnie sort. do wilczego leża. Gildia jest tuż obok. Tam zapytaj. Na pewno spotkasz tam gońca, który cię zaprowadzi. Dzięki wielkie. W końcu ktoś pomocny. Again, why? What did that accomplish other than 150 XP just for picking the less asshole dialogue option? Yeah, so basically, you're gonna start spending 20 learning points at level 90. For two-handed weapons, I would say up until until they start costing 25. So up to like 120. But that's gonna be really difficult. If you... Let me think. You can probably get upwards of like 10 potions of strength, which would be 30 strength there, if you learn how to make permanent potions, which is also quite an investment in learning points. But less so than it would cost to get that with just strength teacher. Learn the stone tablets, which is going to cost a total of 30 learning points. You can get a generous amount from that. Basically, the most strength you need to have is 170 to wield the best weapon, I think. Or 190, maybe? Depends on which weapon you want to use. Well, he ain't here. Oh, here you Zebrałem go. nasiona, o które prosiłeś. To powinno na razie wystarczyć. Mam nadzieję, że nie była to zbyt brudna robota. Chyba wciąż śmierdzą mi ręce. Nie przejmuj się. Zapach powinien minąć za kilka miesięcy. Miesięcy? Nie jest aż tak intensywny. Nie musisz panikować. Wracając do spraw istotnych, nie chcesz mi może pomóc z ich sadzeniem? Póki co chyba zrezygnuję. Mam dość zabaw z nasionami. W takim razie... Whatever. Does that mean I can come back, or was that failing that? Okay, so I just rejected being his apprentice, I guess. Oh well. Didn't really plan to be. Yeah. The difference in damage, I think it's 190 for the Dragon Slicer, 200 for the axe. You might as well go with the Dragon Slicer. That 10 damage isn't going to make a huge amount of difference. I like one-handed a lot better because the controls are a lot easier. The controls suck for two-handed weapons, especially the back pedal. So I highly recommend one-handed weapons, and you, I think, only need up to like 150 or so. I don't remember. You can look on World of Gothic, look up the weapon guide, and you'll see which one has the most damage, the most strength. But with that, you will actually have enough that you can get pretty good at bows as well if you're interested. Alright, so what do the quests say? Okay, so we seem to have lost his trail. Perhaps he, deliberately laid some breadcrumbs to try and get us into an ambush. These dudes have just been waiting here day and night. They get nowhere. So that is only true
if you have the Gothic 1 controls enabled. And that is why I never have the Gothic 1 controls enabled. Because I'm so dependent on the back pedal, and the way that screws with the back pedal, since backpedaling and blocking basically use the same key in that setup. That is why I never use that control scheme. And people still give me shit for it to this day. You turn it off in the options. It's under the game options, I think. In fact, it's probably the same here. Yeah, so go under game settings, G1 controls, turn that off. And what you get is more control options in the control menu. So what you'll end up getting is a second page that allows you to specifically bind keys to each of those functions that you don't get, that you normally get with the Gothic 1 controls. So the left and right attacks, you can bind those to keys. The parry you can bind to a key, and locking onto a target. So everything becomes one button press instead of button combinations. Gothic 1 doesn't have that option. Bruh, I am turning 31 this weekend. I am not a Zoomer. Yes, I do. Oh my god, don't start being the keyboard elitist, please. I've dealt with enough of those as well. Był u Herschlika? Niestety nie. Wam się poszczęściło? Poszliśmy do alchemiczek, ale facet zobaczył nas już z daleka. Nie mieliśmy szans go dogonić. Cholera, miał tam pójść jeden człowiek, a nie tłum. Ale to już nie twoja wina. Okay, so we might have actually caught the guy had we gone the other way. Czyli to tyle w temacie. Na ten moment tak. Będziemy próbowali go szukać, ale Archolos to ogromna wyspa. Jeśli w ogóle damy radę go dopaść, to pewnie zajmie nam to sporo czasu. Tymczasem znajdź sobie jakieś nowe zajęcie. W straży zawsze jest co robić. Odmaszerować! You know, since he mentioned this being a huge island, I actually wanted to say that I wasn't giving this game enough credit for how big the island actually is. So funny thing, when I was in college and played games on a laptop and my mouse broke, and I was too broke to afford a new one, I learned how to play Gothic 1, 2, 3, and Risen, all with just a trackpad. I was pretty decent at it, other than the fact that it was very difficult to aim a bow. Although I will say, having basically worked off of a laptop and had to be kind of hyper-mobile with it for both of my two previous jobs, I'm actually pretty agile with a trackpad, if I do say so myself. Alright, so that has come to an end. This guy wants me to start handing out free samples. I feel like there's one of those quests that you'd fail if you hang on to the goods for too long, so maybe we just wrap this up real quick. Basically, while I was doing some other stuff off screen, the brewmaster of the brewery in town said, "Hey, why don't you give some samples to the goodness me, the barkeepers, try and get them to start buying and selling my beer." Przychodzę z pewną ofertą. Z ofertą, powiadasz? Może najpierw się czegoś napijesz? Chłodne piwko za 10 sztuk złota? Chętnie. No i to rozumiem. Z czym do mnie przychodzisz? She drank the beer. Chciałabyś wzbogacić That was my beer. swoją ofertę? She drank my beer, and I paid for it. Wprowadza na rynek nowe piwo. They applied the animation to the wrong character. Paladyn. Interesy z Tomasem zawsze szły dobrze. Ile chcę za skrzynkę? 100 sztuk złota. Bez negocjacji. Proszę, spróbuj sama. No, you're supposed to drink that one. Co to jest do cholery? No... No biorę na początek 2 skrzynki tygodniowo. Bardzo ciekawy produkt. Nie piłam jeszcze nigdy czegoś podobnego. Ma moc. No, to chyba wszystko. Resztę ustalę z Tomasem osobiście.
Dzięki za kontakt. Bywaj. Do zobaczenia. So I would say that it's better to save that for later, other than the fact you need the first rank to even finish the plot of Night of the Raven. The plot in Jarkandar. Bye-bye! So, yeah, you're gonna have to learn level 1. But I would save the rest until later, because for the same reason, you're only gonna use it for the skills that you're using. Can you settle down? You're only going to use it for the skills that you are actually trying to learn. And it's only valuable to you when you're close to maxing that out. And for weapon skills, if you take a look, weapon skills are only valuable up to 100. This is not German, Mr. Gunn, this is Polish. Weapon skills are only valuable up to 100%, because that is your chance of dealing critical hits. So above 100% chance, absolutely no value. So, you can do your research and find out how many learning points you can get for free, or from these other sources. And basically learn up until that point, and then use the free ones. And it'll save you some learning points. But again, going above 100 on any weapon skill is useless. So what's next? Some brothel, I guess? Oh no, we have to go to the Dark Mysteries! I've been trying to avoid that place, but now I have to do it for this quest. Where's this stupid place? Was it? I wouldn't know. This guy's very emphatic. Well, Val just hates hearing her native language. I'm acting! Where is this place? Probably the one... Oh, that guy's dialogue is layering, so that's nice. Kufel piwa? Na spędzenie czasu w doborowym towarzystwie. Nieważne, What's this guy talking about? Nieważne, czy jesteście starzy, czy młodzi. Dla każdego znajdzie się miejsce w naszej wielkiej rodzinie, bo każdy So these guys are basically the annoying, endlessly looping dialogue NPCs from Gothic 3. Na pewno nie będziecie się nudzić. Where's the brothel? These don't look brothely. Around the corner. Well, this is Helga's. So which corner? Fine, Dwarven Crest. Well, that only says it once. Taki kawał drogi na marne. Coś się stało? Przeszliśmy na piechotę, taki kawał z Silbach. Kłóciliśmy się przy bramach, a teraz nawet nie chcą nas wpuścić. Powiedzieli nam, że do mrocznych tajemnic wpuszczani są tylko zamożni i porządni. No ale my przecież jesteśmy porządni i mamy złoto. A odkładaliśmy je bardzo długo, by tu przyjść. Ile złota zebraliście? Bardzo dużo. A ile dokładnie? 10 sztuk złota. Oh, isn't that funny? Ech, szlak by to. Musimy sobie znaleźć jakieś inne ciekawe zajęcie. Whatever, dudes. I'm going in. Amir? Huh, he didn't even try to stop me. Madam? Witaj w mrocznych tajemnicach, nieznajomy. Jeszcze cię tutaj nie widziałam. Co to za miejsce? To miejsce wyjątkowe. Jedyne takie na całej wyspie. W moim lokalu możesz skosztować wybornego wina, wsłuchać się w rytm relaksującej muzyki, Well, speaking of offers, I have an offer for klienci Hugh. mogą też skorzystać z oferty specjalnej. Porządni klienci? Oferta specjalna nie jest dla pierwszych, lepszych obwiesi z ulicy. A o tym, kto obwiesiem nie jest, decyduję ja. Madam, I am not here for that. Cześć, możemy pogadać o Oh wow, look at those interesach? dancing Możemy. animations. Z czym do mnie przychodzisz? Tomas wprowadza na rynek nowe piwo i chciałby zaoferować ci współpracę. 100 sztuk złota za skrzynkę. Takiego piwa Yes, jeszcze swing na them rynku nie było. polygons. Zostało uważone według autorskiej receptury Tomasa i wyróżnia... Dobra, daj mi go spróbować. Proszę. Have a sip.
Well, she got the long animation. She's a much more analytical customer. Biorę 2 skrzynki. Rozliczę się potem z Tomasem. Okay. Tak od razu? Straight to 2 business. skrzynki tygodniowo? Tak. Masz do mnie jeszcze jakąś sprawę? Alright. I shall visit you later after stream. I mean, not at all. Nie wiecie, w czym jesteście dobrzy? What next? Who else needs beer besides me? Right. We had a stupid other quest in the a guard-related quest in the other pub. Oh, my favorite about... Strażnik Marvin. Excuse me? Zgadza się. Leonard czegoś od ciebie potrzebował. Idź z nim pogadaj. Oh, I forgot. Odmaszerować. Why did I dismiss him? I guess because he addressed me. But, I don't know. That doesn't make sense. Yeah, Morrowind animations. In the House of Earthly Delights. I liked it because every time you reloaded the area, they would shift a little bit. So sometimes they were completely off the stage. I've kind of gone the long way. Oh yeah, the fellow who gave me a random-ass book. He was also down by the beach, so I should talk to him. Oh, and you lost your... daughter? Sister? Somebody. Daughter claims you've been adopted. Scoundrel's Haven. A girl was locked in a cage. Ah, so I should head back there. Although I feel like I should wrap up this Volcar mystery first so I can re-unlock fast travel in this area. It's getting annoying. Right, this guy wanted a crossbow and I completely forgot to get it for him. Marvin, jesteś. Słuchaj, jest ważna sprawa do załatwienia. W sam raz dla ciebie. Bez wątpienia. O co chodzi? Wysłałem ostatnio młodzików po dostawę żywności z farmy Bermara. Jak możesz się domyślić, coś poszło nie tak, bo ciągle nie wrócili. Well, so the whole idea behind that is I think he's basically, he doesn't really believe you. It's kind of like, you seem very determined to prove what you say, and if the Enos has truly chosen you, he'll protect you on this borderline suicide mission I'm giving you. So he's kind of killing 2 birds with 1 stone. If you succeeded, you delivered him an important message, and you also proved you were the chosen of Enos and you were going to save the day. And if not, you died and you got out of his hair. So, either way, he wins. Ilu ich było? 2. Obaj dopiero co złożyli przysięgę. Pierwszy raz wysłałem ich na misję w teren. Nie spodziewałem się, że coś nie wyjdzie. Probably, Mr. Gunn. They've actually fixed a lot of exploits. Including the one that lets you, circle strafe around trolls and just slap them on the ass until they're dead. Because they actually turn around lightning fast now. Jak dużo żywności mieli przywieźć? Jakieś 5 paczek. Całość miała pójść do magazynu, bo Roderich jakiś czas temu kazał mi stopniowo gromadzić zapasy na wypadek większych problemów. Takich jak oblężenie miasta przez orków? Ty to powiedziałeś. Mieli załatwić tylko to? Tak, skomplikowane zadania zostawiam przecież bardziej doświadczonym. Mam nadzieję, że po tej sprawie Roderich nie każe mi dawać jeszcze prostszych robót żółtodziobom. Dobra, idź ich znaleźć. Nie mamy czasu do stracenia. Przy okazji dopilnuj, żeby dostarczyli tę żywność. Naprawdę jej potrzebujemy. Okidoki. Witaj, przychodzę w interesach. More business? W interesach? A jaki ty możesz mieć do mnie interes? Działam w imieniu Tomasa, piwowara. Chciałby złożyć Straży Miejskiej korzystną propozycję. A jaki Straż Miejska może mieć interes z właścicielem browaru? Myślisz, że mamy tutaj samych ochrapusów? Oczywiście, że nie. Może najpierw spróbujesz nowego piwa Tomasa. Sam opracował recepturę. Proszę. It's for morale. Oh, I remember the first time I beat the black troll was I got him stuck and his AI just stopped moving and I just spammed like 500 fireballs at him. O jakich interesach mówiłeś? Wiem, że strażnicy to też zwyczajni ludzie. Po pracy mają They haven't been prawo offered wypić an sobie upgraded przecież armor piwko. yet. Tomas Or a mówił mi, better że armor than bierzecie this. od niego kilka skrzynek wyspiarskiego. Ale pić cały czas to samo?
Nuda. Chyba wolisz, żeby twoi ludzie nie szwendali się po karczmach, tylko mogli spokojnie ugasić pragnienie w koszarach, prawda? Muszę przyznać ci rację. No dobra, 100 sztuk złota za skrzynkę. Dobrze, możesz przekazać wszystko Tomasowi. Przekażę. Alright, easy enough. Pohandl... So, yeah, he doesn't sell armor, and he doesn't offer any better ones, so... That's a bunch of junk. Odmaszerować! Changing Gothic 1 control stops the character from making a swing and randomly stopping. Probably, because I don't feel like I really dealt with that in Gothic 2. The tip? Oh, I'd like more than a tip. Yeah, what's your tip? Also, let's test the strafe bug while we're here. The merchants? Why would they sell better guard armor? I know there's one that sells armor, but I didn't want to buy armor because you get armor from the guild, don't you? Let's test. Nope, still busted. See ya, bitch. Odmaszerować. LOL. And so that exploit hasn't been fixed. Also, the problem with the armor merchants is that you don't... actually, I think you do. You do get a, BIS stuff. What is BIS? I don't know this acronym. When you attack and a character does the clack when you... Something, it won't happen because the character took too hard to swing. So that's supposed to... That's something Piranha buys toys with in, like, kind of backpedals on frequently. They want you to time your attacks. So, like, watch... See... Like, observe. I'm clicking, spamming the button, and he's not doing anything. Well, you time it. Well, you see I'm doing it too soon on the fourth swing, so he stops. See, there I fucked it up. So, you see, you have to time your swing at the right point of the recovery animation. Yeah, so I haven't done a main quest for the guards in a while. The one little sidetrack we had in the Scoundrel's Haven was more of a personal quest, so that didn't qualify me for a promotion. Yeah, I'm ambivalent on it because I like the concept, but I think what would have been better is something more like what Elix 1 did, where Elix 1 had a weird combo meter, but I think it would have been better if timing your attacks poorly would have meant you have clumsier attacks and maybe lower your critical hit chance, and I guess if it's a stamina-based game like Elix, maybe drains more stamina. That would be a better way to handle that, because just having your attacks completely stop and you stand there looking like an idiot is not realistic. Kogo ja widzę? Wiesz co, zjawił się u nas jakiś typ, który szuka ludzi do pracy. Może do niego zajrzyj. Siedzi tam, przy stole. Przedstawił się jako Bruno. Well, you know what, Gothchild? My MO is to avoid damage. And I have a weird way of playing Gothic where... like, I'm trying to play in such a way that I never take hits, ergo, I'd rather reattempt and reload than buy better armor. Yeah, exactly. I just learned how to play the game better. Witaj, przysyła mnie Tomas. Ma dla ciebie propozycję współpracy. Tomas? Ten piwowar? Ale ja nie potrzebuję więcej piwa w swojej ofercie. Nie sprzedaję go zbyt dużo. Moi klienci gustują w droższych trunkach, wolą wino. Tomas wprowadza na rynek nowe piwo, jakiego jeszcze nie było. Nazywa się Mroczny Paladyn. Sam opracował recepturę. Może chcesz go spróbować? So I would try Najpierw mi o nim the opowiedz. Gothic. I would try turning off the Gothic 1 controls and practicing like that. Might be difficult if you're already partway through the game.
but it's worth a shot. You might actually find just timing more convenient. Because there is weirdness with the Gothic 1 controls and how sometimes it just fails to detect the button combinations properly. Mroczny Paladyn to niezwyczajne piwo. Wyróżnia No, się the only time bogatym I bought smakiem, armor, który you długo told me it was a utrzymuje terrible się w idea, so I ustach, haven't done a it. także ciekawym aromatem. Należy je pić powoli, małymi łykami, ponieważ ma również sporą moc. Beer doesn't Może age być like leżakowane jak wino, Definitely won't hold as tylko long as zyska wine. dzięki temu na wartości. Brzmi ciekawie. Sprób. Have a sip. We don't need to hear the whole marketing spiel. Yeah, I mean, as soon as I get new armor, I upgrade it, because I might as well. But I'm not going out of my way to buy new armor. Nie kłamałeś. Naprawdę ma bardzo ciekawy smak. A pachnie też nie najgorzej. Moi klienci lubią nowe smaki. Wezmę 4. Świetnie. Goodness. Dark Paladin. I don't think Dark Paladin was the basic beer in Gothic 2. It was Corrigan's beer that gave the bonuses. Armor Merchant sells Knight for 12k. Sorry, what is BIS? I don't know if you told me. I don't know what that means. I don't think so. Best in slot. Okay. Interesting. I assure you that Dark Paladin was the basic beer. Because Corrigan's beer, he only gave you 2 samples of it, and it was just called Corrigan's Special Beer. Bruno! A cię tu jeszcze nie widziałem. Nie szukasz może pracy? Złoty I have a interes. full-time job. Nie pożałujesz. No. Ha, widziałem ten błysk wokół. This guy's Wcale trying to się sell nie me a dziwię. bridge. Mój żołądek wciąż szaleje. Cholerstwo siedzi twardo w ziemi i trzeba trochę popracować. Może później. Jasne. I don't intend to buy an iron mine. To wszystko tylko plotki. Well, let's go visit the armor merchant, see what he's got. And who else do I need to sell beer to? Lorenzo. Yeah, that's what I mean. Like, Dark Paladin, it's just called beer as the title, like this. But in the description, it calls it Dark Paladin. I haven't committed to being an apprentice for anybody. I feel like we might as well do Frida because we're keeping with the theme of my walkthrough and being the hunter apprentice. Greg's quest? You mean the one to find all the loot? I mean, any quest is worth it for the XP. If you don't feel like you need the XP, then by all means, don't do it. But I do it. I say might as well. It actually doesn't take that long. He's only got 4 treasures to dig up. And you're gonna stumble across them anyway. Nope, he's upstairs. Yeah, you're gonna, just in exploring, you're gonna find those. And I recommend exploring even if you're not doing it for a quest, just because there's a lot of nice treasure and a lot of enemies for XP. Hej, Oh, right. przychodzę w sprawie kurz dla Straży Miejskiej. Co ten uparty Roderich ciągle chce przedłużać negocjacje? Nie wiem, co chce w ten sposób osiągnąć, przynajmniej oprócz wyprowadzenia mnie z równowagi. To pieniądze podatników. Dbamy o to, żeby każda moneta została dobrze wydana. To samo słyszałem od Rodericha. Powiedz mi, co miałoby was przekonać do ich wydania?
Domagamy się prezentacji sprzętu w terenie. Prezentacji? A co to burdel, żeby prezentować? Jak chcesz sprawdzić ich jakość, to sam jedną weź i postrzelaj. How about I Tylko test it poza on your miastem. face? Moment. Jedna sztuka powinna się tu gdzieś poniewierać. O, proszę. Znajdź dokana i powiedz mu, że ja cię przysyłam. Powinien zabrać cię na polowanie. Liczę, że wtedy już ostatecznie się przekonacie do zakupu. A teraz przepraszam, mam inne sprawy na głowie. Interesting. Kind of surprised you're just handing one out. And it just seems like you're giving it and not taking it for a test run. Petra z gildii kupieckiej chciała mnie zabić. Petra? Do naszej organizacji nie należy żadna What? Petra. Albo musiałeś się pomylić, albo ta panienka fałszywie Wow. podawała się za kogoś, kim nie Language. jest. Dam znać naszym łowcom, by rozejrzeli się za wszelkimi podszywaczami. Interesting. The plot thickens. Możemy pogadać o interesach? A jaki ty możesz mieć do mnie interes? Planujesz zostać kupcem? Chwilowo jestem pośrednikiem. Wiem. Alright, so I don't really care about all this. Just taste it and buy it. Słuchaj. Na pewno Dogadać? z twoimi... Aż tak ci zależy? Byłbyś gotów zrobić coś Beg your pardon. To zależy. Spokojnie, to nic strasznego. Po prostu, jeśli chcemy wprowadzić piwo Tomasa na rynek, musimy Hello, osłabić Des konkurencję. Zoo. Handel winem przynosi Ernesto takie Nice, dochody, że nice little mrocznemu jar paladynowi boy. trudno będzie się przebić. Dam ci Welcome. butelkę wina. Pamiętaj, żeby go nie pić, bo się pochorujesz. Jest zepsute. Pójdziesz na targ i podrzuć... Co nam to da? No wiesz, po winie Ernesto ktoś się pochoruje. Who's Ludzie Ernesto? zaczną mieć wątpliwości co do jakości jego towaru. Rozumiem. Do zobaczenia. Well, that's shady. Dragon Sniper Scroll. Yeah, so just like don't worry about clearing the map in chapter 1. It's like not worth it because it takes too long. But yeah, the Dragon Sniper Scroll works pretty good if you know how to use it. Oh yeah, and you don't get the XP, so that's a good point. Not really worth it. Unless it's just an obstacle for you, but yeah, I would say don't waste it for that. Yeah, just don't worry about clearing it early. Like, clear what you can to level up as quick as you can, and then just do main quests until you get better and can start clearing the harder stuff. If you don't mind, I mean, I don't mind you having a little chit-chat, but I'd prefer you keep the chat to English, just because I have no idea what you're saying, and you could be dealing drugs for all I know. And then I get banned. Who's... What? You said that earlier and it didn't block it? What the hell, Twitch? Who am I giving this to? I'm not sure I want to. This seems real shady. Oh, Marvin doesn't seem to have any moral stance against it. Do you sell vino? Pokaż. Nope, you sell belts. Pohandluj. You sell weapons. You sell beverages. So I'm guessing I just sell it to you and you'll resell it and then somebody will get sick and Ernesto shall weep. Where's the bad wine? Słuchajcie, mieszkańcy where is it? Argonos. Na rozkaz wielmożnego gubernatora Morisa ogłasza się, co następuje. W naszym mieście doszło do straszliwego zdarzenia. Szanowany i ceniony obywatel Volker został So it's not him. Well, he sells wine and he's in the market. Jedynie God. dzięki niezwykłej czujności i odwadze Shredder. ochroniarzy udało mi So się not you. przeżyć ten haniebny atak. Twitch admin named Des Zoo and he controls the smaller streamers on the Polish Twitch channel. Zbiera potrzebne dowody,
by ostatecznie potwierdzić ich udział w zamachu. Gdy tylko śledztwo zostanie zakończone, na placu Starego Miasta odbędzie się publiczna egzekucja wszystkich winnych. This guy's dialogue is hurting my ears. Kto może udzielić jakichkolwiek informacji na temat tego zdarzenia? Anyway. What other merchants are even out here? You're not a merchant. Definitely wouldn't be Frida. She doesn't sell. She ain't no wine seller. No. Apparently I got none of these. Oh, have those. Have these. No. Apparently I can't become your apprentice. You sell? Nope, you train. Wielmożnego gubernatora Morisa ogłasza się, co następuje. Królewscy Is this not the market that he referred to? Londram została zajęta przez orków. It won't be the alchemist. Jednak, że nie ma żadnych powodów. Also, I wanted to check the bulletin board, see if there's anything interesting, but oh my god, there are so many things. Przygotowują się aktualnie na I don't want to deal with that. A dowódcy jasno informują, że wszystko idzie No, because there's so many, and I don't want them cluttering my damn thing. Also, they seem like they'd be very boring to do on stream. Co ma wybier? He's got a lot of potions. I should look into that later. I feel like the bounties are probably going... I have no idea, Val. Don't listen, they're gonna... Maybe I'll make a stream dedicated to just doing bounties. Because I already get way too sidetracked and forget what the hell I'm doing in any of these quests. Random one in a side street somewhere. Well, that's, he said, in the market. God. One of the merchants with wine on offer. Słuchajcie, mieszkańcy Archolos. Na rozkaz wielmożnego Some gubernatora Gothic lore, Morisa some stuff that wasn't included in ogłasza się, co games. następuje. Każdy I mężczyzna zdolny do walki derive most of my ma enjoyment from kartę games these powołania do days Armii Królewskiej from the gameplay and can take or leave the story. That's why one of my favorite games recently was a game called Crosscode, in spite of the fact that the story fucking sucks and annoyed the hell out of me. And gets way too much credit, which is why I'm a bit cranky about it. But anyway, yeah, gameplay much more important to me these days because I used to play so many mods for like Morrowind and Gothic and stuff because they added content and so much story, but they're all taking so many creative liberties, and I realized they were truly unbearable. Było dokładnie tak, jak mówisz. Nic się w tej sprawie nie rozumiem w ogóle, czym on się tak przejmuje. So, do I go to a different market? That's what kind of annoys me. There's like a market area and then like a craftsman area where there's even better merchants. Any MMOs? I ain't got time for that. I barely got time for normal games. Like, literally, all I play these days is when I stream. Hey. Nameless heroine, who do I give this to? I ain't got time for this. Satyrs and Pyrocar? Satyrgrass would mop the floor with Pyrocar. Pyrocar's a lazy asshole who sits in a chair all day. That's not lore, that's just like my dad could beat up your dad kind of stuff. Oh, speaking of MMOs, Val is probably like itching to get me to play Final Fantasy 14 again. Which honestly I do want to get back into, but I realize like I'm not giving myself any time for it. Especially since we're trying to get the Risen walkthrough, or at least a pre-stream, started soon. Znajdziesz u mnie... Skąd bierzesz swoje towary? Wybacz, ale Widzę, że... Dzięki. Chęt... You sell magique.
Yeah, it is, but I got through what was apparently the most boring part of it, which is literally the 2.0 release story. One successful one was the right side of the street going from where all Volker's men hang out. There are merchants there? You know, this announcer here especially annoys me because he doesn't get subtitles, so I have no idea what he's actually saying. Tempting. Oh, right, these dudes. I forgot these dudes exist. I can't even talk to this man behind his boxes. Can't see the merchant for the goods. Okay, well, you sell wine, but you're apparently not the man. It is. You do sell wine, but you're apparently also not the man. Hey. Hey. Well, that's true. The funny thing about that is I actually want to play, like, I know you probably want me to play Final Fantasy VII most of all, but I want to play 8 and 10 first because they're the ones I actually did play and never finished. Alright, well, don't spoil anything for me, please. We've had a couple people spoil a couple things. And disappointed. It wasn't those guys. I thank you. What? But the question update. Passed? What do you mean? Did I overlook one? There's that boy. And that boy. I'm confused. Well, this guy's got a shitload of wine, so it better be him. How could it not be him? But the man, it don't say. It don't say it's him. But I guess he does have he has a particular variety of wine. But where's poison wine? Also, I still have one sample of this left, so I feel like I missed somebody. Grape juice. You know, I saw a wino, he was eating grapes. I said, dude, you have to wait. Which one is it? I don't see it. Ah, take it. Fuck. Oh, let's go check in with Lorenzo. But it didn't update the quest. Why does this man want to speak with me? I don't want to speak with him, but I feel like I gotta. Because, like, at one point it's gonna be something important. Wybacz mi takie kontrowersyjne pytanie. Co myślisz o legalizacji bagiennego ziela na Archolos? Listen, man, I'm not gonna change the world. Dobry pomysł. Tak. Co prawda daleka do... Hej, to nielegalne. Co?
Co innego rozmawiać o legalizacji bagiennego ziela, a co innego rozdawać je każdemu, kto się z Especially tobą to a zgodzi. goddamn officer of the Zdaje law. się, że You get lost, you dork ass. Ahem. Oh, I have a bunch of these. Whoops. One fell off the wagon on its way to evidence. You know what? I forgot that that's a big mistake. Well, we had to test that it was actual drugs and he wasn't just selling oregano or something. I remember finding it so hilarious and out of place when you're doing the test of fire, or the test of magic in Gothic Deuce. And you encounter the one guy who, like, says, alright, your quest ends here. And you're like, you got something to smoke? And he gives you some swamp weed before he tries to kill you. That's just hilarious to me. Hej, Nope, that definitely wasn't him. I hear a shadow beast. Does one of these guys have like a pet shadow beast or something? I'm getting sick of this walking pace. I ain't got none speed potions. Or snapper weeds. The one behind city walls? There's a lot of walls in this city. Now, you're the huntsman. So I noticed I complained that the ambient dialogue seems very muted in this. Look. And I suppose it is muted in the sense that it's actually not like loud enough to present the kind of din of gossiping citizens that you would expect for a city. One that doesn't have any, that doesn't make sense. Dude. Get smaller boxes so I can actually talk to you. Or is this guy's got wine. I don't know. Let's try him. Sip of this. Oh, so it is him. Great. Find the merchant that sells wine. Well, what happens if every fucking merchant sells wine? So for some reason, a lot of these low poly haircuts that these female NPCs have remind me of Vampire the Masquerade Bloodlines. There are some really, like, low polygon hairstyles in that game. I have done the deed. Zrobione. Pozbyłem się tego wina. Świetnie. Teraz trochę poczekamy. I ain't got time for that.
So who's the last one supposed to go to? Helga, Gerstand, Lennart, Vlada, Lorenzo. So only 5? I guess the sixth one is for me. Speaking of drinks, anything? Go get me one. BRB.
Okie dokie. I am Ej, ty. refreshed. No, teraz możemy pogadać o interesach. Plan wypalił? Whoops. Wypalił. Okazało się, że butelkę kupił jakiś bogacz ze Starego Miasta. Wypił ją razem z przyjacielem. Jak się pewnie domyślasz, kilku następnych godzin po wypiciu trunku nie będą miło wspominać. Wieść się rozniesie, klienci zastanowią się 2 razy, zanim znowu kupią wino a pić muszą, Yes, got prawda? I to... Dobra, bądźmy poważni. 100 sztuk. Szczegóły sam mówię z Tomasem, ale przekaż mu, jeśli zejdzie trochę z cen. Tomas ustalił cenę. Jak uważasz? Mam nadzieję, że będzie. Listen, I ain't negotiating. I don't think he authorized me to do that. Stole a beer from a random pleb? No, I made a cocktail. So was that really everybody? Because I have an extra beer. You might have just given me one to like sample for my own pleasure. Wróciłem. Zrobiłem co mogłem. Przekazano mi już wiadomość. Przekonałeś Helgę. Podobno bardzo zasmakowało jej moje nowe piwo. Będzie brała 2... Nieźle, młody człowieku. Gerst, mówiłem, że strażnicy też potrzebują trochę dobrego... Słyszałem, że Wlada była wyjątkowo chętna. Dogadałeś się z gildią kupiecką. Byli najważniejsi na mojej... Co prawda, liczyłem na trochę większe zamówienia. Powiem ci, nie spodziewałem się aż tak dobrych... Who did I miss? Mam teraz dużo do roboty. I don't understand. Who did I miss? All that for that? That ain't much money. Well, what the heck? I mean, you'll probably have like another quest later, but man, felt like a lot of work for that. I don't care about that. We'll do that another time. Burmar's Farm. Why don't we do the main plot a bit? Goth child, you're starting to break the rules. I also have a rule about repeating jokes ad nauseum. Sort of an unspoken, unwritten rule. But it's a very quick way to get on my nerves. Is to just beat a dead joke further to death. Chwilę cię tu nie widziałem, chłopcze. What are you doing Gdzie here, to się uncle? włóczyłeś? Szukałem Jorna. Udało mi się znaleźć nawet jednego z jego porywaczy, ale nie powiedział mi nic przydatnego. Mi też nie udało się wiele zdziałać. Kilka osób w porcie mówiło, że go widziało. Ale zawsze ostatecznie okazywało się, This guy's że got a próbują very jedynie quivery wyciągnąć helper kilka there. złotych monet. A co tutaj robisz? Całe te poszukiwania i życie w mieście jest niesamowicie niekorzystne dla mojej sakiewki. Myślałem więc, że może Volker trochę mnie wspomoże. Zarówno finansowy, jak i z poszukiwaniami Jorna. Dlaczego Volker miałby pomóc w poszukiwaniach? Bo to dobry człowiek jest. Potrafi ulitować się nad biednymi i potrzebującymi, pomimo że sam jest najbogatszym Wow, this just obywatelem seems like the całego perfect miasta. gentleman. Why would Chciałem mu anyone want to zaoferować try moje and kill him? nieocenione usługi w zamian za pomoc naszym. Got it, you tej don't need to sytuacji nie będę go fluff his jednak resume nachodzić. for Niech odpocznie. Sam przecież wiem, jak to jest mieć pod... Opowiedz lepiej... Mam pomóc w zamknięciu śledztwa. Ty? Nie wiedziałem, że zajmujesz się tak ważnymi sprawami. Czy to nie Listen, jest man, trochę I am ponad the twoje law. możliwości? Zresztą to teraz nie jest istotne. Może jeśli będziesz miły i pomocny, to sam Volker zechce ci się odwdzięczyć. Pamiętaj tylko, by go przypadkiem nie urazić. Co teraz zrobisz? Wracam do portu. Może uda mi się w końcu znaleźć... Well, alright then. Marvin, dobrze, że jesteś. Już się I don't wszystkiego know you. dowiedziałem. Wchodź śmiało.
Może to by się uda coś ustalić. Odmaszerować! Wow. Somebody made a real effort here. And the gardener's still at work. Hej, ty! Rychło w czas. Straż zainteresowała się tą sprawą. And neither should you. Ivy, we've seen you before, haven't we? Weren't you in the... You were in the Scoundrel Haven? Nie sądziłam, że Oh, tak szybko right. zmienisz zdanie. So this is your employer. A ja nie wiedziałem, że pracujesz dla lichwiarza. Tak się składa, że potrzebuję złota. A mój obecny pracodawca ma go całe mnóstwo. Szef w domu? W domu, ale ma gościa. I to nie byle jakiego. Podobno odwiedził go sam gubernator. Gubernator? To stąd się wzięli ci gwardziści. Przynajmniej nie są tak uciążliwi jak twoi koledzy po fachu. Nie wiem, jak możesz Do pewnych rzeczy idzie się przyzwyczaić. Najchętniej bym stąd poszła, usiadła w jakiejś karczmie i napiła się zimnego piwa. Ale Bradlock wisi mi forsę za ostatnie zlecenie. Patrząc na to, jak szanowni panowie się guzdrają, chyba sobie jeszcze poczekam. Gadki gadkami, ale zgaduję, że nie przyszedłeś tu tylko po to, aby podziwiać majątek Volkera. Prowadzę śledztwo w sprawie zamachu. Przypadkiem nie złapano już zamachowcę? Złapano podejrzanego. Nie wiadomo jednak, czy faktycznie stał za zamachem. To właśnie muszę ustalić. Przy okazji rozważam propozycję pracy dla twojego szefa. A jednak, miałam rację. Roderich odesłał cię z pustymi rękami. Delikatnie zaznaczył, że ma teraz ważniejsze sprawy na głowie. Widzę, że zbył cię pierwszorzędnie. Wiele można mówić o Volkerze, ale jedno jest pewne. Potrafi szczodrze nagradzać za oddaną służbę. Pamiętaj o tym, gdy będziesz z nim rozmawiał. If you say so. Zrobić przejście dla jego ekscelencji! Excellency. Przejście dla gubernatora! Oho, chyba się jednak doczekaliśmy. Pogaduszki dobiegły końca. That is a very grandiose title for governor. I really hate that walking pose with the hands behind the back. It's so stupid looking. Żółtodzioby przodem. Czy teraz mogę zobaczyć się z twoim szefem? O tym zadecyduje Bradlock. Znajdziesz go w korytarzu. It's a mad dog. Czego Take tu it szukasz? easy. Muszę się You're zobaczyć threatening z officer of twoim the law szefem. like that. Doprawdy? A w jakim to celu chcesz się z nim widzieć? Jestem tu w sprawie śledztwa. Śledztwa? Dowódca przysłał mnie, abym ustalił tożsamość zamachowca. Myślałem, że wasi ludzie złapali już, kogo trzeba. Gubernator chce się upewnić, że mamy właściwą osobę. Widzę, że strażnicy miejscy są jak zwykle niezawodni. Z drugiej strony sam Volker wspominał o... O czym? W zasadzie to... nieważne. Jak będzie chciał, sam ci o tym powie. Czy to znaczy, że zaprowadzisz mnie do Volkera? Chodź za mną i trzymaj ręce przy sobie. W przeciwnym razie szybko się z nimi pożegnasz. You know, it seems like they're trying to give you that thing where you can accidentally say the wrong thing, but it's so obvious what the wrong thing is every time they do that. Like, they literally give you the option of like a neutral response and the most insulting response. And it's never a good idea to say the insulting response. Oh god! Steam overlay. And clean up the place a little bit. Who leaves books on the ground in a gentleman's home? What was that gesture? Why is he leaving? W końcu odwiedza mnie ktoś, He's blocking the door przy for kim himself. mogę zapomnieć o dworskiej Okay. etykiecie. Co cię sprowadza w moje skromne progi, młody człowieku? Did you say pierogi? Przysłano mnie, abym rozwiązał śledztwo w sprawie zamachu na twoje życie. Czyli jednak Roderich posłuchał głosu rozsądku,
A teraz mów, czego chcesz. Słucham? Jesteś w moim domu, chłopcze. W domu najbogatszego człowieka w mieście. I'm just here to do my job, że man. chcesz czegoś w zamian. You talk way too slow. Właściwie to jest coś, czego chcę. Słyszałem, że szczodrze nagradzasz swoich ludzi za wierną służbę. Czyli tak jak wszystkich innych. Interesuje... Źle mnie I'm just zrozumiałeś. gonna start skipping his Próbuję dialogues when I'm odnaleźć done pewną reading it, because bliską I mi can't listen osobę, to them all ale day. od dawna nie mam od niej żadnych wieści. Na domiar złego moi obecni pracodawcy nie chcą mi pomóc. Wiem też, że jesteś na tropie pewnej organizacji. W zamian za... Ty pomożesz mnie, a ja pomogę tobie. Na tym polega współpraca. Brzmi interesująco, ale obawiam się, że do... To prawda, że potrafią zaleźć za skórę, ale chyba są tutaj, aby cię chronić. Z tego co widzę, nie jesteś już rekrutem. Dziwi mnie. Większość z nich jest przekupna i nieudolna, a grupa, nie mogę skutecznie prowadzić śledztwa, mając oddział potencjalnych Chyba wiem, co możemy w tej sprawie Yeah, I zrobić. presume he'll make me an offer I cannot refuse. Przysłano mnie, abym rozwiązał śledztwo w We sprawie already told him zamachu na that. twoje życie. Czyli jednak... We already said this. robię We had this ich conversation posłu- already. I co się stanie, gdy już znajdziemy tego winnego? Wtedy strażnicy opuszczą twoje... W najlepszym wypadku tak się My stanie, hand is twitching like ale ja crazy z right now. reguły nie wierzę w przypadki. Wątpię, żeby strażnicy szybko... Dlaczego tak? Sprawa jest bardziej skomplikowana niż może ci się wydawać. Tu nie chodzi... Co gdybym ci powiedział, że za zamachem nie stoi jeden człowiek, a grupa... Masz na to jakiś... Słowa moje i inne. Words are wings, Gdyby sir. jeden z ludzi Bradlocka nie znalazł się przypadkiem na linii strzału zamachowca, w tym momencie odmawiano by za moją duszę. Ten człowiek doskonale wiedział, co robi. Co możesz mi powiedzieć o tej organizacji? Wyobraź sobie chorobę, która powoli, ale konsekwentnie toczy ciało starca. Dzień za dniem jego siły więdną. Tym właśnie są wywrotowcy. Subversives. Zarazą. Such your local Tlącą się Illuminati. iskrą, która jeśli nie ugaszona w porę, Or w the końcu League of spopieli, Shadows or to whatever. wiedzą, że jestem na ich tropie i dlatego próbują mnie zabić. Gdyby nie... Dlaczego ci wywrotowcy chcą twojej śmierci? Czy to nie oczywiste? Jestem jedyną osobą, która otwarcie Well, that o just nich makes you a mówi lunatic. i robi cokolwiek. A co robią władze? Władze zamiatają sprawę pod dywan, twierdząc, że nie ma problemu. Ale skoro nie ma problemu, to kto z zimną krwią porywa ludzi z ich własnych łóżek? Man, there ain't no blokuje beast. zdecydowanie? It's a cryptid. Widziałeś zamachowca? Prawdę mówiąc, to niewiele wtedy widziałem. Cała sytuacja wydarzyła się przed moim dworem. Nie widziałem jego twarzy, bo sprytnie Yes, ukrył very ją pod clever to kapturem. wear a hood. Pamiętam jednak, że jego ruchy nie załadował bełt i naciągnął kuszę z taką sprawnością, jakby to robił od lat. Twierdzisz, że straż pochwyciła niewłaściwą osobę? Nie pierwszy raz straż umarza sprawę dla własnej wygody. Znam tego chłystka. Kiedyś wziął u mnie pożyczkę, której później nie... Dni mijały, kwota rosła, a człowiek w końcu trafił na bruk i zaczął... Historia z szalonym frustratem brzmi sensownie, ale nie I zdziwiłbym don't think się, frustrate is gdyby a ktoś noun. mu tę kuszę włożył do rąk i kazał Jak mawiają kupcy, dowiedz się, kto naprawdę stał za zamachem. Przedstaw W porządku, zgadzam się na taki układ. Miło mi słyszeć, że jest w mieście ktoś, komu zależy na sprawiedliwości. Jeśli musisz, porozmawiaj z resztą moich ludzi. Alfred, Bernard i Bradley. A teraz wybacz. Very well, sir.
Yeah, that is true. I think a Dragon Hunter weapon weighs a little bit more, but yeah. You can max out your one-handed... Or you can get the best one-handed weapon much sooner than the best two-handed weapon. But, unlike weapon skills, strength will continue to improve your damage. You know, it basically has no upper limit. So there's nothing wrong with continuing to invest strength. But you may want to sideline some of it for dexterity. Or something else like that. Your choice. Skoro podobno to ty zajmujesz się tym śledztwem, to może zacznij od tej cholernej krwi na ścianie. Przy naszej pogodzie śmierdzi tak, że pilnować drzwi się nie da, tak żeby człowieka przypadkiem nie ciągnęło. I ain't a crime scene Przynajmniej cleaner. ogrodnik będzie mógł spokojnie Oh, you're telling me to investigate. Hey, whoa, that's evidence there, fool. Co tu robisz? Pracuję, chłopcze. A na co ci to wygląda? Nie wydajesz się zbyt przejęty faktem, że twój pan prawie zginął. Zamach zamachem. Ale ta ściana sama się nie wyczyści. Co to za krew na ścianie? Nie mam pojęcia, chłopcze. Moim zmartwieniem jest pozbycie się jej ze ściany, a nie szukanie jej właściciela. Paskudnie śmierdzi. Ale na szczęście jest jeszcze świeża. Przynajmniej sprzątanie nie zajmie mi tak dużo czasu. Wiesz coś o zamachowcu? Narwaniec. Trochę podobny do ciebie. Od tygodni widziałem go, agitującego razem z innymi pod domem mojego pana. Krzyczał, że trafi na bruk i że to wina Volkera. Cóż, tak się dzieje, jak się nie płaci podatków na czas. If that's what you want to do, sure. That would be good. Yeah, you can definitely get enough strength from other sources after 65. You could probably even stop a little bit sooner if you just want a hard cap at 100. But it's your choice. Jakim cudem udało mu się wejść na teren posesji, omijając przy tym wartowników? Obiboków jak już. Pewnie jak zwykle urżnęli się winem w kuchni i zostawili ogród bez ochrony. Szkoda tylko, że później sprzątanie jest na mojej głowie. Byli też inni? Cała masa. Głównie ludzie sportu i obrzeże miasta. O swoje problemy obwiniają bogatych obywateli. Jestem przekonany, że to pod ich naciskiem gówniarz pociągnął za spust. Wiesz może, czy Volker ma jakichś wrogów w tym mieście? Wrogów ma pełno, ale nie dziwi mnie to. Wielu chciałoby położyć łapska na jego olbrzymim majątku. A przyjaciół? Z tym jest gorzej. No i bardziej nazwałbym ich partnerami do interesów niż przyjaciółmi. Mój pan bardzo ostrożnie dobiera sobie znajomych. Zwykle woli towarzystwo ksiąg i Alfreda niż kogokolwiek innego. Kim jest Alfred? To zaufany doradca Volkera. I mean, z nim that's basically who Alfred was to Batman, but... A było to jeszcze przed wojną. Osobiście niespecjalnie za nim przepadam, ale widać mój pan bardzo ceni sobie jego rady. Dzięki za rozmowę, ale muszę już iść. Na razie, mały. Very enlightening. You have Chyba masz co information, madam? robić, Marvin. Okay. Never mind. Bradlock. Podobno w czasie zamachu byłeś na terenie dworu. Co możesz mi powiedzieć o tamtym wydarzeniu? Dlaczego myślisz, że chciałbym z tobą o tym gadać? Twój szef powiedział, że odpowiesz na moje pytania. Poza tym jestem tu, żeby pomóc. Byłem tam, gdzie zawsze. Przy Volkerze. Najwyraźniej nie byłeś zbyt blisko niego. Niewiele brakowało, a twój szef by zginął. Nie kpij ze mnie, gnojku. Nie odstępowałem go na krok. A jednak jakimś cudem zamach się wydarzył. Ten, kto zaatakował mojego szefa, nie był byle obwiesiem ze slumsów. Większość ludzi myśli inaczej. Większość ludzi to idioci. Widziałem, jak się poruszał. Gość wyraźnie przyszedł tu w jednym celu. Gdyby ten smarkacz nie znalazł się na linii strzału, parę dni temu odebrałby swoją ostatnią wypłatę. Opowiedz mi o tym chłopaku. Nazywał się Norman. Wyrostek był mniej więcej w twoim wieku. Niedawno się tu przybłąkał. Przybłąkał?
Jeden z naszych zaoferował mu pracę u Volkera, a że ten spełniał wymogi, szef zgodził się wziąć go na okres próbny. Nie było jednak z niego dużego pożytku. Próbowałem nauczyć go walczyć, ale gówniarz tylko zmarnował mój czas. Przynajmniej nieźle spisywał się jako nosiwoda. I żywa tarcza. Nie da się ukryć. Macie przy sobie grot? A po cholerę ci grot. Może powie nam więcej o broni, z jakiej strzelał zamachowiec. Pewnie już dawno strażnicy się go pozbyli. A jeśli nie, to znajdziesz go na cmentarzu, 2 metry pod ziemią, w ciele tego smarkacza. Powiedziałem ci już wszystko, co wiem. Teraz zostaw mnie w spokoju. Okay, so now I have to disinter a corpse. What's back here? Nothing, apparently. Oh, he's got his own Shrine of Adanos here. So I checked out the Shrine of Adanos. You can offer it learning points, and you get almost nothing for it. Like, let's test it. What if I give it all 25? Increase my protection by 5. So that adds armor for 25. 5 armor. I don't know if that's to every category. Yeah, so to every category for 25 learning points. Absolutely not worth it. God, loading screens are so much longer in this. I guess the last man we ought to talk to is Alfred. Listen, I can spend those learning points much more effectively elsewhere. Alfred! Hey, ty. W czym mogę ci pomóc? He basically is a butler, ain't he? Przysyła mnie Volker. Potrzebuję odpowiedzi na kilka pytań. Ach, naturalnie. Zawsze jestem do usług mojego pana. Jak więc mogę ci pomóc, drogi chłopcze? Co robiłeś w dniu, w którym wydarzył się zamach? Sprzątałem w holu, spisywałem plan zajęć i segregowałem dokumenty. To, co zwykle robię każdego dnia. Mogę zapytać, po co ci ta informacja? Dowódca Roderich przysłał mnie, Wait, abym really? zajął się śledztwem w sprawie still not zamachu worth na it. twojego pana. Kolejni strażnicy. Cóż, nie mnie podważać rozkazy samego dowódcy Straży Miejskiej. Mam tylko nadzieję, że twoja obecność we dworze nie będzie kłopotliwa. Każda pomoc jest jednak cenna. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania. Czy zamachowiec zostawił coś po sobie? O to, mój drogi chłopcze, musisz zapytać już swoich kolegów. Strażnicy, którzy przybyli na miejsce zbrodni, od razu zarekwirowali wszystkie przedmioty należące do podejrzanego. Jedyne rzeczy, jakie mam przy sobie, to ulotki, które parę dni przed zamachem rozwiesili na ogrodzeniu przeciwnicy mojego pana. So the paladin spells won't take many learning points to learn, but you'll need to invest in mana to use them effectively as well. The problem is none of them are really all that worth it, and I don't think any of them would be more effective than just like leveling up dexterity and getting a really good bow. And frankly, I think bow would serve you better than crossbow. Because crossbows kind of suck. And crossbows, you need strength to wield them, but they scale with dexterity, and they just fire quite a bit slower. They're slower to switch weapons. Since you're gonna need to level dexterity to get any better damage out of them anyway, you might as well go with bows to get basically the same damage potential a little bit faster. Mogę rzucić okiem na jedną z nich? Możesz ją nawet zatrzymać. Ostrzegam tylko, wylewa się z niej jad i nienawiść wobec lepiej sytuowanych. Nie wiesz może skąd ci ludzie mieli te ulotki? Zgaduję, że ktoś zrobił zamówienie na cały plik, bo wciąż można je znaleźć w mieście. Ktoś, czyli zamachowiec. Wątpię, żeby zwykły mieszczanin targnął się na taką cenę.
To była grupa ludzi albo ktoś bardzo majętny. Jeśli uważasz je za istotny trop w śledztwie, na twoim miejscu rozejrzałbym się na placach i innych zatłoczonych miejscach. A nuż znajdziesz kogoś, kto je rozprowadza. Honestly, I just got used to using potions. I never cared for the healing spells. But you do you. Czy w ciągu ostatnich kilku dni zauważyłeś coś lub kogoś podejrzanego? Od czasu zamachu mieszkańcy miasta przychodzą tu, aby popatrzeć na miejsce zbrodni. Wielu spośród nich wygląda podejrzanie, ale żaden nie przykuł mojej ani innych dworzan uwagi. Staramy się pracować tak jak dawniej, znosząc obecność gapiów i strażników. Życie musi toczyć się dalej. Się dalej? Opowiedz mi o sobie. Nazywam się Alfred i jestem pokornym szambelanem mojego pana. Od wielu lat służę mu skromną radą i pomagam zarządzać tą przepiękną posiadłością. Od dawna tu pracujesz? Prawie całe moje życie. Wcześniej służyłem ojcu Volkera, jest just Alfred the mojego Butler. dziadka. Od tamtych czasów jednak wiele się zmieniło. I'm not gonna poke that bear. To wszystkie pytania, jakie miałem. Cieszę się, że mogłem pomóc. No, Chamberlain is definitely a very antiquated term. But hey, this game is set in a very old-fashioned time period. Check on whoever is distributing those. Disinter the corpse to, or exhume the corpse, I guess is the right word. Try and get the bolt head. Talk to the prisoner. And sniff the blood. Boy, stop scrubbing that. I need to look at it. What are we gathering it for? How's this gonna help? We don't have DNA. What do you want, Widzę, że woman? już zdążyłaś sobie pobrudzić ręce krwią. Kilka podobnych malunków z krwi pojawiło Blood się też w paintings? Starym Mieście. Daj mi fiolkę. Sprawdzę, czy to ta sama krew. How Może are you gonna pomoże nam determine to that? We don't have ustalić DNA, jakieś fakty na temat zamachu. Like analytics yet. This is sketchy. I feel like she's gonna be in with the murderer. Wolę zatrzymać ją dla siebie. Chyba się nie zrozumieliśmy. Beg Nie your pytałam, czy mi ją dasz. Poza tym, jak zamierzasz sprawdzić malunki w Starym Mieście? Możesz do niego wejść? Probably not. I mean, we can sneak in. Prowadzę śledztwo, muszą mnie wpuścić. Mieszkańcy Starego Miasta teraz jeszcze bardziej panikują. Zanim zdobędziesz potrzebne zezwolenia, to malunków Well, even może the już FBI dawno nie didn't być. have DNA evidence for decades. Great. Another case. God. The Elex 2 comparisons never end. We literally don't have a choice but to go with what seems like a bad idea. Because even when we refuse, it just goes roundabout to make sure that we do what the game wants us to anyway. Dobra, weź tę fiolkę. Gdy tylko będziesz coś wiedziała, to daj mi znać. Spokojnie, chłopcze. Nie tylko tobie zależy na rozwiązaniu tego problemu. Sama trochę się obracam przy Volkerze i wolałabym, żeby następny bełt nie trafił prosto w moje serce. Alright, well, let's go dig up a body. Możemy jedynie przeczekać. You know what I wish this game had? Just because walking around in games like this has become such a chore. God, I am really just a zoomer. That I wish... I don't want a sprint button, because I kind of getting sick of sprint buttons, but this game could stand to have, like, a ring that puts you in sprint mode. That way, when you're, like, in combat, you can swap it out and you don't have sprint anymore. I mean, I don't really want fast travel either. I'm not generally a fan of, like, go anywhere fast travel, like Elder Scrolls style. Where you just select any icon on the map and go there. Like, I like how this game handles fast travel. It's almost more like Morrowind's, where you can teleport to a couple different places, you can get a cart to a couple different places, all that kind of stuff. But
Fast travel is limited to select locations, and you have to start from select locations. That I'm into. Because it just means you can't... What are all these people doing? God. Cnotliwi Here's a płaczą, proper kiedy ich otoczy high mage. wspomnienie czynów w kruchym wieńcu sławy. Niech się buntują, gdy światło się mroczy. Mędrcy, choć wiedzą, że ciemność w nich wkroczy, bo nie rozszczepią słowami błyskawic, nie wchodząc cicho do tej dobrej nocy. Błogosławieństwem i klątwą niech broczy łza Twoja, Ojcze w niebiosach łaskawych. Nie wchodź łagodnie do tej dobrej nocy. Buntuj się, buntuj, gdy światło się mroczy. But they're both pretty ugly. Bolthead lead. Well, let's talk the big Szkole, papa. chłopaka. A tak właśnie kończy się praca dla Volkera. Co chcesz przez to powiedzieć? Z wyjątkiem tego osiłka przed Jesus dworem Christ, was your Volker voice ma acting coraz to recorded nowych in the ludzi. room next door? A wiesz dlaczego? As in, you're in a completely different room than the microphone? Twierdzisz, że to nie pierwszy raz, gdy umiera człowiek Volkera? God, that Skąd man's żeś neck się must urwał, hurt a kolego? lot. Co trzeci nagrobek tutaj należy do jednego z jego ludzi. Sądzisz, że jaki jest tego powód? Po prostu mówię, co widzę. A widzę i słyszę ostatnio całkiem sporo. Cholera wie, dlaczego tak się dzieje. Zleca im trudne zadania, oszczędza na ekwipunku, a może zwyczajnie robią, co mają zrobić i przestają mu być potrzebni. Brzmi jak wyrachowany plan. Co ty nie powiesz? Witamy na Archolos. Listen, that is some loaded talk you have there. And if you even are barking up the right tree, well, you're gonna be fitted for some cement shoes very quickly. Co wiesz o Normanie? Był jednym z ludzi Volkera. Przepracował u niego góra miesiąc. O zmarłych nie powinno się źle mówić. Ale chłopak wcale nie był takim bohaterem, jak go wszyscy przedstawiają. Widziałem, jak kiedyś wyrzucił z domu staruszka, bo ten nie zapłacił na czas długu. Innym razem, ze swoim kolegą, bez wyraźnego powodu, wywrócił do góry nogami czyjąś chatę w slumsach. Oh my god. Is this just gonna turn around to be another, like, whole misunderstanding quest? Because we already had, like, 2 of those. Where it turns out Volker wasn't the one being targeted. Like, the assassin was literally just trying to kill this Norman dude. Wydajesz się całkiem dobrze poinformowany. If it does turn out to be Wystarczy that, mieć I'm gonna be stoisko so obok pissed. kościoła, a plotki same wpadają ci do uszu. Nie wszystko w tym mieście Oh, jest... right, you're one of the dudes selling the gold Inoses. Hej, ty! Wola Inosa bywa niezrozumiała i bolesna, ale jest święta, a nam, śmiertelnikom, nie pozostaje nic innego, jak przyjąć ją z pokorą. Dawno nie słyszałem tak mądrych słów. To dlatego, iż są w istocie słowami mojego Pana. Bez jego kaganka bylibyśmy niczym więcej jak bezwolnymi bestiami kroczącymi przez mgłę życia. Ceremonia dobiegła końca. Jeśli chcesz porozmawiać z rodziną zmarłego, teraz jest na to czas. A jeśli pragniesz złożyć skromny datek na rzecz kościoła, porozmawiaj z bratem Tengralem, znajdziesz go w naszych kwaterach. No, I've kind of ignored that for now, but I really ought to wrap it up. Kto tu został pochowany? Chłopiec o imieniu Norman. Był bardzo młody, gdy Inos wezwał go na swoje łono. Naszym obowiązkiem było godnie odprawić go z tego świata i gorąco modlić się za jego duszę. You just said call me a douche? Wiesz może, kto przygotował ciało do pochówku? Zwykle zajmują się tym nasi nowicjusze, ale tym razem wyręczył ich ten szczupły mężczyzna stojący obok. To, jeśli mnie pamięć nie zawodzi, nazywa się Zaks. A teraz wybacz. Podobno to ty zajmowałeś się ciałem Normana. Dlaczego nie zostawiłeś tego nowicjuszom? Jesteś kimś z rodziny, że się o to pytasz? Your W sumie, microphone quality is to also kogoś terrible. mi przypominasz. Oh yeah. Go and chat up Darren. Classic
Like southern preacher. Televangelist sort. Kogo takiego ci przypominam? Właściwie to nikogo ważnego. Musiało mi się przywidzieć. Od czasu zamachu nie sypiam zbyt dobrze. Z tego, co mi wiadomo, w ciele Normana utkwił grot od bełtu wystrzelonego przez zamachowca. Nie wiesz przypadkiem, co się z nim stało? Nie kroiłem ciała, tylko zabezpieczałem je przed rozkładem. To spora różnica. Jeśli grot, o którym mówisz, gdzieś tam był, musiał wejść bardzo głęboko, bo go nie widziałem. Może nawet wciąż tkwi w jego ciele, ale na wyjęcie go jest już trochę za późno. W końcu chłopak leży już 1,5 metra pod ziemią. Co cię łączyło z Normanem? Podobnie jak ja, był kiedyś nowicjuszem w klasztorze magów wody. Połączyła nas ambicja i dążenie do wiedzy poza dyktantem nieomylnych magów. Well, how z czasem you have fallen. Najwyższa Rada niechętnie zaczęła patrzeć na naszą wolną wymianę myśli, aż w końcu zostaliśmy wyrzuceni. Jeśli to wszystkie pytania, jakie masz, będę wdzięczny, jeśli zostawisz mnie samego. Muszę się napić po tym wszystkim. W porządku, dzięki za pomoc. Well, why do I feel like you were just trying to bury evidence, and now you're out of here in a damn hurry? Alright, do I have shovels, or did I sell them? I got a paddle! Great. I probably sold any shovel I had. Markoo! Squawk! I can sell the gravedigger's shovel. Ej, ty. Mógłbyś pożyczyć mi swoją łopatę? Oddam ci ją za jakiś czas. A po kiego ci... Muszę przekopać grządki. Grządki, co? Nic z tego... Nie wiesz w takim razie... Rozejrzyj się w slumsa. Dzięki. We can go steal one from the temple near Trellis. I have no idea. I haven't seen any proper paladin armor. I guess there's like 2 or 3 paladins here. They're not the same paladin armor as the what's it. No, I am not asking, and if they're asking, don't say, because I am the streamer. You mentioned that there is a knight's armor, though. I don't think the armor seller's selling it yet. But let's go take a look. Czemu nikt mnie nie słucha? Well, that's the funny thing, is that the arrows will bounce off, but that doesn't mean they're not doing damage. I never really understood why that happened. It is funny to see, though. Ej, ty. So, none of these armors are better than the armor I am wearing. I ryzykować, że wygryzie... You don't sell armors through this menu, so... Related to the dodge factor? What do you mean? Elaborate. No, because in Gothic 2, you can take damage from the bolt, but the animation will show it bouncing off of you. Are you sure? Maybe I'm wrong. I don't generally play as the guilds that get the high armor. Well, if that's the case, it's kind of curious that it only happens with the heavy armor.
Unfortunately, I'm not in a position to argue if I don't think you're correct, but for now, we shall take your word for it. So I'm just looking for a shovel down here somewhere. That's kind of annoying. Plague of meat bugs. Oh yeah, we didn't read the, the sons and daughters of this land call upon those who hunger for justice. Alright, so everyone's pissed off at Volker all of a sudden. Agitation leaflet. Yeah, Prenobite's code is a very curious beast. On my Discord, there's a gentleman named Vana who has a wonderful habit of digging deep into the code to figure out what makes it tick. And he has some very interesting insights. This feller's having a quick vom. Dlaczego uciekałeś? What? I don't remember you. Ja nic. What's this guy about? Dobra. Stresuje mnie to, co mam w kieszeni. Zdaje się, że wszyscy królewscy teraz za tym szaleją. Masz na myśli magiczną rudę? Tak, skąd wiesz? A zresztą nieważne, po prostu ją weź. Ja tym... Moment, wiesz skąd twój przewoźnik miał tę rudę? Nie wiem. Cholera! Trzeba uciekać! He's out of here. What the fuck's this about? Winston told me to find refugees who are in possession or... Oh. I don't remember talking to this dude. Okay. Well, who's got a shovel? Seems like the kind of place someone would shove a shovel. Let's actually see what guidance we're getting. Okay, so we're not taking that lead seriously, I guess. Presumably... Oh god, that gentleman's barely in this dimension. Presumably, we can get one from anybody who forges, like, weapons and tools and shit. There's a smith down here. He mentioned that he makes tools. Fuck. Would y'all look at that? Shovel get. This easily could have been one of those cases where the modders would give some roundabout-ass quest just for getting a shovel. So we don't want to do it when anyone's looking. Nobody's really out here other than the grave digger, but he would see us do it. I consider that a spoiler, so please be cautious with information like that. I will know when I can get one, when I find I am able to get one. Let me play the game naturally. Well, nobody bug me. What? Lepiej poczekać z kopaniem, aż się ściemni. Oh, come on now. I think this man's gonna judge. Gaboingus. Any of y'all's got a bed I could steal? Oh my god, why, like, half the time I use the bed,
panning the camera suddenly becomes locked. The museum. I'm not sure. I feel like that's one of those things I saw and ignored. I'm finding this game difficult to stream, and I realize, like, if I were to have streamed Gothic 2 for the first time, probably would have become, like, unbearable, because there's so much going on, and it's very difficult to stay on task if you don't already know what you're doing, and that's kind of what this mod has become. No, I haven't. So I'll have to keep my eyes open. Too far. Hey, man, are you making me step down there? Why wasn't this man in a proper coffin? Spiked bolt. Oh, should we bury him again? Yeah. I was gonna say. Shouldn't leave that open like that. Squawk! Silver. Silver would make a terrible bolt head. Silver is rather soft compared to steel. Alright, well, I have not stepped in there, so I'll find that in due time. Alright, sensible. Jesus Christ, bird! Settle down. To the bitcher. Well, listen, if it does more damage against magical creatures, then it makes sense, but it's not going to penetrate as well as steel. In fact, I think the Mythbusters tested it, because there was the whole, who's the guy? The Lone Ranger or something, who used silver bullets, and they found out silver makes terrible, terrible bullets. Identify this. Potrzebuję twojej opinii w sprawie pewnego grotu. Grotu, powiadasz? Pokaż tu, cacko. Give it a lick. To nie moja, ani żadnego miejskiego kowala robota. Oh, how can you speak on their behalf? W takim razie kto go wykonał? Rzadko widuję na rynku groty bełtów Texture? o takich kształtach i fakturze. Podobnie jak na niektórych ostrzach, kolce przeznaczone są do zadawania ran szarpanych. Listen, you can't have it both ways. If it's got a wide blade that causes lacerations, it won't be very good for piercing armor. Nie wiem na cholerę komu srebro na grocie. To dość cenny i rzadki materiał jak na tę wyspę. Na twoim miejscu rozejrzałbym się wśród najemników. Jeśli mnie pamięć nie myli, ostrzyłem kiedyś dla jednego z nich groty, które wyglądały niemal identycznie. Wielkie dzięki za pomoc. Cała przyjemność... Yeah, this is like a broadhead bolt. And a broadhead would be very bad for armor penetration, because there's more friction. It would not be able to pierce the armor as well. That is why a bodkin head, which is a very narrow, hardened arrowhead, was much more effective at penetrating armor. Although I think even that was a bit overstated, according to historical record. Yeah, like broadhead arrows are for hunting, mostly. So lacerating wounds mean you don't really need to get a sort of... You don't really need to land a hit on a critical area to take down the animal. And there is your historical arrow effects with Morganon.
You look like you want to tell me something. Oto Salsa. jest mój wybawiciel. Nie myśl, że zapomniałem o tym, jak pomogłeś mi I wtedy don't na remember you. drodze. Oh, we gave you the wagon Szczerze wheel. mówiąc, to właśnie dzięki tobie wymyśliłem wspaniały pomysł na nowy interes. Od dzisiaj będę naprawiał zniszczone wozy i dostarczał potrzebne części tym, którzy utknęli w drodze. Już nikt Do nie you będzie become musiał Zardoz tkwić na or ławce something? przy You look very swoich similar to towarach him. przez kilka godzin, bo jego wóz rozleciał się na wyboistej. Potrzebne mi będzie jednak trochę kół. A że tutejsi rzemieślnicy wystarczy, że rozejrzysz się wokół zniszczonych za każdą sztukę za... This is a very silly enterprise you have here. You're just waiting on... Are you basically trying to become the AAA wygląda... of our holos? Mam dla ciebie... Naprawdę? I'm carrying one. Oh, I gave him already. Yeah, so the interesting thing about crossbows is they actually had much more power than any bow that a human could draw. But because they had a much shorter stroke, they basically achieved the same velocity on their projectiles. So the penetrating power of a crossbow was not that much better than a good longbow. Jakle, Zupełnie nie wyprowadzanie... So who am I to ask about this? He said a mercenary. The barracks, you say. You people all just standing around for. Ain't you got work to do, Garros? Reward for a beast. I didn't know that was a thing. I guess those are the bounties that we're supposed to pick up. Hey, ty. From the bulletin board. I hate that coughing sound so much. I am being pedantic, but it is such a bad sound effect. Ah, you look like a smither. Co wiesz o tym grocie? Odgar twierdzi, że ostrzył już kiedyś identycznie wyglądające groty. Podobno dostał je od jednego z najemników. Dostał je ode mnie, ale że sam byłem wtedy zarobiony pracą, cały zapas przekazałem Odgarowi. Kto był zleceniodawcą? Ktoś z Wilczego Leża. Jesteś tego pewien? Tamte groty, podobnie jak ten, który przyniosłeś, były pokryte srebrem, a tylko tam znajduje się jedyna na wyspie kopalnia tego kruszcu. That was our excuse to Jeśli go nie to the Wolf's sprowadzali Den. ich spoza wyspy, musiały zostać wykonane przez tamtejszych kowali. Dzięki za pomoc. Longbow's the fuck you finger? What? Oh. Middle finger is apparently a sign used by English longbowmen to tease the French. Man's two fingers in the middle, so they are out of a job. Interesting. One of the supposed origins of the term rule of thumb, I think I learned this from Lindy Beige on YouTube, was that a properly strung bow should leave just enough width in the center of the curvature of the bow for you to fit your fist with your thumb extended between the bow and the string. Supposedly. There are many theories on where the term rule of thumb came from. Some more unpleasant than others. So we gotta go to the dang wolf den. Oh, that's just the end of that? Hunt crawlers, eh? Interesting theory. Well, we got more tasks to investigate. Look around in crowded places. Is that so? It's interesting that I haven't encountered a single one yet, then. I just keep hearing about the beast.
So, crowded places. I mean, what qualifies? Taverns, I guess? Joe? You ain't the Joe I know. This is not a very, not a very spacious, drinking hole. The old watering hole. Oh, God. Oh, my God, Twitch, please. Just stop scrolling up. Yeah, that's what I thought. Because I saw the massive wall of bounties on the bulletin board, and I said, screw that. So tell you what, on Sunday, we'll do a binge of bounties. How about that? A veritable bounty of bounties. Oh, this place is a little bit crowded. What qualifies? I mean, there seems like a lot of agitation down in the rat's nest. There's a lot of flyers down there, so that's probably the tree up which we must mark. Yeah, so it's basically like the Witcher contracts in The Witcher, which is not my favorite way. Were never my favorite quests. Although they were better in Witcher 3, I'll grant them that. So most of them actually had a unique story. So, neither do I, to be honest. I did a walkthrough of The Witcher 1, never felt like doing one for Witcher 2. And I still haven't finished all the expansions for Witcher 3. You have autographs from him? Nice. Except he hates the video games, so... I do plan to read the book someday. Do I even... I feel like I own one on ebook. Let me check real quick. I can't remember. I thought I owned the first one. So the problem is, like, all three Witcher games are so incredibly different. And none of them particularly good. Do I have... No, I don't. I lied. But I have all the Metro books, and I still need to finish reading those. Yeah, because The Witcher 1 was based on the book lore, but it did start after the books. And retconned Geralt quite a bit. That's about all I know about it. Do zobaczenia. Break your face. So I finished the first two Metro books and haven't finished the third one. I barely got into it. I'm actually reading the second Wheel of Time book right now, but when I say reading, I mean I think I read a chapter and then put it down for 3 weeks. Yeah, the book is actually way more interesting to me than the game at this point, because the game is obviously very action-oriented. Artyom barely ever fires his gun in the damn book. But somehow it's so much creepier. Like, they made the librarian so much... The book has the librarian so much creepier. The biomass so much creepier. Like, the book is almost terrifying. But the game, not so much. Alder. I also... It's kind of funny. I played the first two Metro books, and played the first two Metro games. And read the first two Metro books.
But I haven't finished the third. I haven't barely even started the third on either of those, even though I own them both. I have heard that Metro Exodus is quite boring as a Metro game. Kinda lost the charm when it went open world. And ain't that just a story of video games in a nutshell? Hej, ty! Okay, well, I don't feel like I'm getting anywhere with this lead. Hej, ty! That's a very blue outfit. Someone tell me maybe who I'm supposed to talk to, because this is getting old. I see like almost nobody with a name down here. Ej ty, podejdź tu na chwilę. Beg your pardon. Nie wyglądasz mi na ostatnią ofermę. Powiedz mi, nie chciałbyś może dać komuś po mordzie i dostać za to kilka złotych monet? Co to za oferta? Sprawa jest prosta. Mam tutaj mały magazyn i organizuję w nim Oh, od czasu you're do the Fight czasu Club manager, przyjacielskie eh? pojedynki dla mieszkańców naszej wyspy. I knew there was gonna be something Jesteś like this. zainteresowany? Przyjdź wieczorem. Z pewnością znajdzie się ktoś, z kim będziesz mógł się zmierzyć. Nameless heroine, I'm trying to find... Oh my god, Twitch, please. Just keep the chat where it is. I'm trying to find the source of these leaflets, and the lead here is not very specific. I found some of these leaflets down here in the slums, but nobody here seems to have any info. Yeah, I noticed that Metro 2033 or Metro Last Light and Exodus seemed to influence Metro 2035, but I haven't really gotten into it yet. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Stalker is like one of my probably top 5 games, Shadow Chernobyl at least. And I am eagerly awaiting Stalker 2. Hopefully the what I shall only describe as the situation does not harm the developers. And I hope that we get to play that game someday. Although, while I have no disrespect for the developers, I do have disrespect, some ambivalent disrespect for the CEO of the company. Because everything I've seen in the past makes him seem like a bit of a dirtbag. But that's hearsay more than anything. The quest is called In Broad Daylight, parentheses, Flyer Lead. Yeah, let's not get too topical there, Xiaomi. Like, yes, we know, we all know. But let's not stir that pot tonight. Talk to some agitators. Alright, I haven't seen any agitators. Although I am agitated myself. Do you agitate? Oh, they're all gimmicky quests with weird scripts. Oh, those guys? They're the agitators? Dude was just called a speaker, not an agitator. Oh, these guys are gone. There was one dude here who espoused his manifesto. Oh, you know what else? There have been some folks... Oh, there's another flutist. This was just playing Morrowind music now.
God, now I want to quit this game and play Morrowind. The shipyard, or the shipyard? Alright. This guy's name is Recon. Okay. Hey. Ramona, Czego what's your chcesz, deal? młody? Nie widzisz, że dorośli ludzie próbują tutaj All I see załatwić is ważną y'all staring at a sprawę? winch. Może będę mógł pomóc. O co chodzi? Ty? Pomóc? A co ty byś mógł? Chociaż w sumie... Młody jesteś, rozsądny. Right away, Muszę yes. tylko poznać szczegóły. To oczywiste. Najchętniej opowiedziałabym ci wszystko już tutaj, ale myślę, że jak rozwiążemy sprawę w koszarach, to będę miała Barracks. mocne powiedzmy, Tak, z okay. pewnością. Idziemy do koszar. You lead the way. I got other shit to do. Alright, well, I'll try the shipyard. Man, if Dance is still here, she would have, like, lost her shit at hearing the Morrowind music. Yeah, I kind of dig that about Morrowind, is that there's no restrictions on equipment, yet it's still very much an RPG, because, like, on one hand, that's kind of a natural character progression, is to have, like, stat requirements for weapons and shit. But not having that makes the game develop in a very different way. And can kind of change how you, like, early Elder Scrolls games were very much for the min-maxers, which I never really was, but they were endearing to me in a very different way. Well, these dudes look agitated, and they're drinking, so they're clearly scoundrels. Patrzcie, chłopcy. Zdaje się, że czeka nas lepsza zabawa niż z tamtym tchórzem kręcącym się przy kowalu. Well, these guys are scumbags nonetheless. So one thing that's really annoying me about this is not just the fact that there's so many NPCs who just attack you, but the fact that they're so cavalier with how many, like, NPCs you just end up killing over the course of the game. Like, I gave the early Gothic games a bit of credit for the fact that they're not super cavalier about just accumulating a massive body count of NPCs. Oh, these are the Nugget. These dudes are for the Nugget quest. If they're just not super cavalier about how many NPCs you kill, which a lot of RPGs are. Like, NPCs are sort of like the default enemy. With this game, like, every person who confronts me about anything ends up dead. They're, like, 90% of characters who attack me are dead. Not just knocked down and then reasoned with. Yeah, and this game sadly underutilizes that. And frankly, every Piranha Bytes game since Risen underutilizes that. Because Risen was the last game that had, like, a murder stab they could do when someone was knocked down. Oh, she's still running. What the hell? Oh, she's waiting for me. Alright, whatever. We'll do your quest. So you're probably gonna disappear if I don't follow you. Well, how else are you gonna know that they're prostitutes if they're not half naked? Yeah, this in general, I feel like this game lays its themes a little too thick. There's, like, no subtlety with anything this mod does. And that's my biggest problem with it. Who's Vigo? Why is this man running with us? Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Co się dzieje?
Proszę o dokładne opisanie problemu. Who said there's a problem? Oczywiście, już spieszę z We are wyjaśnieniami. fused, woman. Nazywam się Ramona i przybyłam ostatnio do tego zacnego, wydawałoby się, portu, They're walking żeby sprzedać billboards. swój They're towar, trying to direct you to nawiązać the nowe brothel. kontakty handlowe, poszerzyć asortyment o tutejsze produkty. Pomijam już problemy wywołane ostatnimi edyktami, przez które straciłam prawa do własnego statku i nie mogę wrócić do domu. Toczymy wojnę. Muszą być niedogodności. Rozumiem. Ale wszystko, co przywiozłam, było przenoszone na brzeg za pomocą dźwigu. Can we get to the point? Prosiłbym o Praca przebiegała bardzo Why are you sprawnie, flickering? aż do czasu, kiedy po przerwie Uniemożliwiło im to dalszą pracę? bardzo ją spowolniło, a zależy mi na czasie. Czym dłużej towar przebywa na statku, tym mniej cierpliwości mają tutejsi urzędnicy, żeby wyrobić się. Przy pierwotnym przenoszenie towaru ręcznie trwa bardzo długo, Sorry, how is this a a w city dodatku guard's problem? wszyscy narzekają na utrudnione warunki. Doprawdy. Skąd pewna? Sprawdziłam osobiście. Brakuje zostało No, wyrwane it's always a siłą. cogwheel. Było widać po Another sąsiadujących reference to elementach. Gothic. Wykonanie nowego koła, pasującego do reszty, to zajęcie przy takim opóźnieniu pora przejść do samego To ci, którzy stoją tu z tyłu? Tak, dokładnie. Nie mam na... Masz na to dowód. Niestety, rzeczowych dowodów nie mam, jednak ręczę słowem, że nie kłamie. Oskarżanie niewinnych Well, ludzi eyewitness jest testimony poniżej is the least poziomu. reliable form I of robienie evidence. tego byłoby moją osobistą porażką. Kim są? Moi pracownicy, Rekon i Veigo. Porozmawiam z nimi. That can wait. I got more important shit to do. Y'all just wait here in perpetuity. Well, the posters can't speak. They can't whisper sweet nothings into your ear and make incredibly acute references to dark mysteries. They should do what they did in Pompeii, which is just carve a bunch of stone penises in the ground to direct you to the brothel. I have a photo of one of those penises because I was there. And I realized out of context that quote is easily misunderstood. Graham, the cartographer? Yeah, I was there in Pompeii way back in high school. What do you want? Your neck. Oh my god, your neck. Later. Yeah, he had one of them naughty pictures for some reason. I think it was just there as an Easter egg. But then that became the center of a quest in Gothic 2. Which you couldn't get as a fire mage for some reason. What am I doing? I'm going to the shipyard. Oh no, not the shipyard. I'm going to Helga's. Yes, that's what I mean. Can you imagine being the cartographer, but then you become the colony pornographer? Well, it's a shame that like nothing comes of that, but you can like see what the documents are, and then extort him some more. Najnowszej broszury obywatelskiej. Teraz cię mam! Really? Here and now? You fucking dickbags? To było dobre. At least you don't die on the spot. I wonder why they made it so NPCs don't drop their weapons when you knock them down. Like, they just zoop back to their inventory for some reason. So it's on... Oh. Look at this idiot. Odłóż broń! Rozwalają sobie łby! To było dobre. Egypt. Well, what was that about? Oh.
End. Great. So the fucking fucker fucked off. So where'd that dude run off to? Great, no idea. Pytaj o co... Oh nie. Szukam córki Nadine. Wiesz coś o... Tak, słyszałam o tej sprawie. Normalnie bym ją przegoniła, ale powiem ci tyle. Jeśli ta dziewczyna... Wydaje mi się, że szukanie jej, skoro i tak... We already, guess, know where she is. Yeah, I saw him run away. I was hoping one of these guys would tell me something, but they don't. So now we gotta fucking scope him out again. He's not a crackhead, he's a dope fiend. He just smokes the herb. Now, just for the record, if you're scaling fish and they're bleeding that much, you're not doing a very good job. Well, Nameless Heroine already said that he runs off to the alley behind the shipyard next. So let me take a gander. Gulp. Chwila. Oh, so you lied to me. Unbelievable. What the hell's that doing there? That's just someone suspicious. Oh yeah, the bookman. He's down here at the beach. No, you won't be able to catch up with him because there's two dudes attacking you. Yeah, this bookman. Oto twoja książka. O, czekałem na nią. Cóż, tak jak obiecałem, należy ci się mała nagroda. Dzięki za pomoc. Nigdy więcej się nie spotkamy. Very good. Don't know why we did any of that. So that orc does not exist if you're anything but a paladin. Because that is a unique paladin side quest. So the Dragon Hunters get a separate quest in that chapter to look for something else. I'm not going to spoil it in case you do it someday. And the Fire Mages have a quest that actually begins in Chapter 3, but carries on basically through the end of the game, and it's a very similar one. Alright, so he's not in the Harbor District. As I just walk around until I hear somebody espousing further manifestos. Probably somewhere else crowded. So probably like the market. He's hiding. Is it remotely obvious where he's hiding? Because this game is giving... It didn't even update when I got that encounter. So, the reason they don't do that, Xiaomi, is because that kind of breaks the theme. Tunnel of the Alchemist. Great.
that breaks the theme, which is that the orcs in the valley are basically supposed to be unstoppable. I stopped. I'm talking to Xiaomi now. So, like, even though you can go out there and kill them all, like, they very specifically make it seem like the orcs just have an unstoppable force on the horizon. I will get there in my own time. Yeah, sorry, there is latency on the stream. I'm not trying to be an asshole. Yeah, because I would have no idea where this guy is if, like, I would not be able to chase this dude down. He not only sprinted out of here, but there are two dudes attacking me. Propagandist. Ej, ty, mam cię. Czego ty chcesz? Kto ci dał te broszury? Gadaj, tylko tym razem bez krętactw. Ludlow. To był Ludlow. Ludlow? Inny mówca. Gdzie on jest? Po porcie, za stocznią. Pięknie, dziękuję. Teraz mnie puścisz wolno? Jeśli jeszcze raz zobaczę cię rozdającego te świstki, nie będę taki miły. Oczywiście. Już mnie nie ma. Zjeżdżaj stąd. Odłóż broń. You put yours away. I'm the man with a bump stick here. Shouldn't be questioning when a guard draws his weapon. I have to not kill Hushpeck yet. So unfortunately there basically is no difference there. Urshak doesn't do anything if you don't kill Hushpeck. I want to upgrade my weapon skill a bit more. That's a quest I don't care to do. So where's the gentleman who teaches weapons? You only teach two-handed. Trening. Odmaszerować. Barabado, bo. Ej, ty. Where? Co panowie wiedzą Oh my god, I o didn't want to walk into sabotażu this. dźwigu portowego? Marvin, why do you force conversations on me? Nic. Może lepiej ja Dobrze. W takim razie na samym początku jasno zaznaczę. Nie mamy nic wspólnego z uszkodzeniem dźwigu. Owszem, nie lubimy naszego pracodawcy, jednak jesteśmy uczciwi. Dostajemy zapłatę za operowanie. Wielkość tej zapłaty i traktowanie nas przez szefową pozostawia wiele do życzenia. Gdzie byliście? Zajęci byliśmy. Skrzynki. Znaczy się, pracowaliśmy. Pozostali członkowie ekipy mogą potwierdzić. Ramona oskarża nas o to, bo po prostu jako jedyni mieliśmy odwagę skarżyć się. Kto według was uszkodził dźwig? Z tej biednej okolicy ktoś. Tam same podejrzane typy są. Tak, dokładnie. Wielu tamtejszych mieszkańców dla zabawy mogło wykręcić. Nie wiem dokładnie, jak ci ludzie myślą. No ale nie posądzałbym żadnego z naszych robotników o tak. Najlepiej będzie, jak znajdzie się sprawca. Tutaj go nie znajdziemy. Pójdę. Proszę się nie martwić. Zanim jednak znajdę sprawcę, nie opuszczajcie Archolos. Don't leave W razie Archolos, czego yeah, musicie because there's szybko a lot of wrócić ships tutaj coming do and going, kosza. aren't there? Jasne? Jak słońce. Mamy Unless it wynajęty just means pokój the w city. karczmie portowej. Więc dla ciebie drzwi... Yeah. Welcome, ahoy. Oh god, my ears. Madam, take it easy. Mogą odejść wolno? Nie przesłyszałaś się. I również zostań w mieście dopóki... Słuchaj, skoro zostaliśmy sami, to możemy porozmawiać jak ludzie interesu. Do rzeczy. Widzisz, tamta dwójka już od dłuższego czasu działa mi na nerwy. Już od jakiegoś czasu chcę ich wyrzucić, ale potrzebuję ku temu dobrego powodu. Nieźle podburzyli moim pracownikom moral. A co będzie? Kiedy udowodni się ich winę, będą musieli zapłacić za wynajęcie ekipy przenoszącej. Dostarcz mi haki na tę dwójkę. You are a shiesty bitch and I shall not work with you. A jeśli są niewinni? Winni? Niewinni? Trzeba ich ukarać. Pamiętaj tylko, że do spłaty moich kosztów zostaną prawnie... I mean, you've made it very clear that you have no legal leg to stand on here. Ty to powiedział. I ain't dealing with your shady deals. Screw you. I'm gonna exonerate these men and put you in jail. There are a lot of open-ended plots that didn't get resolved in Gothic 3. It is a tragedy.
Where's the man who teaches weapon? Saul. No, you're a hunter. I don't need you. Winston? Co Odnoszę wrażenie. Odmaszerować. Who's the one who teaches? He's usually there on the thing. Hej, ty! Odmaszerować. Why am I dismissing him? I don't understand. Levy? Hey. What? Hey. I'm talking to you. I'm Hey, talking kid. at you. Bruh. You just not have dialogue? Near? Dude. These men won't talk to me. Oh. Is it getting finished? Are you out of your mind? Not a chance. That mod has been in development for more than 10 years now. Yeah, 12 years. So, what makes you think that's getting finished? Because last I checked, it's nowhere near finished. And basically, all they have left are writers and artists, not even programmers. They announce it, I don't believe it. I want to take a look. Hang on, let me save first, because this game likes to crash when I alt-tab out. I don't think they did. They do a Christmas update and an Easter update every year, and that is it. And the Christmas update is usually the Advent calendar with some new art assets and some new short stories they wrote. So I don't believe it. That mod has been dead in the water other than the writers and artists for years now. Remember our video of Vanguard in the last Advent calendar, medieval half-timbering architecture. Despite all the improvements, we weren't satisfied due to a bad light calculation. So they improved the lighting engine. That was their last update. They improved the lighting engine in Vanguard. Terrific. That's what the game needed more than anything. Where is the one-handed weapon instructor? Is he sleeping or something? Drink too hard? Well, they've tried since then, and Elex 2 was the result. Oh, that game was shit. These dudes haven't even left. They said they were going back to the tavern, but they're still standing here. Ow. Where? Sorry, I really want to get some one-handed weapon skill. Where is the instructor? He's usually standing on this balcony here. He seems to have effed off. Oh, can I learn from you now? Nope. Odmaszerować. Wow, lightning. This man seems to be gone. He's gone the way of, Ernesto or whoever. Just vanished from the fucking game. It's Vygar. Can you teach me anything? Szkole tylko najlepsze. Jakie Jeśli posiadasz odpowiednie umiejętności. That don't help. Odmaszerować. What's this idiot just walking through the barracks for? I'm pretty sure it's one of these guys, but they won't stop swinging their sword at the dummies. I don't think so. I think it's one of the dudes on the combat dummies, but they won't stop attacking him. I can't talk to him. Oh my god. Let me turn around. They're all still standing there. It's nighttime. Go to bed, guys. Hey. They're bugged. They won't leave the combat dummies. Even at midnight, they're still whacking it. I mean, I'm usually whacking at midnight, but
Not like this. I can't get them off these things. Tak, to ja. Nope. Can't stop them. They're bugged. Permanently bugged. Yeah, I'm not a big fan of the short skirts on the militia armor in Gothic 2. I'm sure they're very comfortable. Yeah, I forgot that exists. Teacher City Guard. Saul. So it is Saul, but why did Saul not, like, do talk to me anymore? Oh, now they stopped. Chwila. It just doesn't give a shit. Saul didn't have any more dialogue. Where is he now? Chwila. This is hunting. No. Hunting ain't what I need. Why did he doesn't teach one-handed weapons anymore? Oh, Winston also teaches one-handed weapons, but he wouldn't teach me. Where's Winston? Odnoszę wrażenie, że Yeah, he won't teach me. Odmaszerować. So it's completely fucked. I can't learn from either of these dudes now. That fucking blows. Which means I probably have to pay to learn from somebody else now. One of these guys taught something, I think. Stalker Anomaly. I haven't because it seemed like that was just basically sandbox. Like, nothing in particular. It was just a sandbox. I don't recall that there was like a story mode or anything, but I'm not even sure I would like to play a story mode. Does it? So the last Stalker mod I tried was Misery. And let's just say Misery was the right name for it, because it was not that great. I remember early versions of that mod being pretty good, but then it kind of went off the rails with it. Adelard. Nope, you don't teach. Oh, I'll look into it. Whatever. Nobody asshole will teach me weapons at this point. I'll probably have to pay for it back at the damn haven. Let's finish chasing down this idiot. Ludlow. He was by the shipyard. The story is out of ass. Yeah, I'm out of ass too. But yeah, I dislike a lot of fan fiction. So I would prefer mods that just kind of change the gameplay balance or gameplay like mechanics and just use the story that the base game had, which most of the Stalker mods did.
I'm curious what's going to become of Stalker 2, because when Stalker 2 was originally in development, Strelok, who was the player character of the first game, was supposed to be the player character of Stalker 2, but now it's somebody totally different. Ah, Runar. Good point. We'll speak to him in a bit. Yes, I remember. He's the paladin who wants to find the heroic artifact of whatever. Po co nam wojna? Bo nic dobrego, wam mówię. Nasi chłopcy giną tuzinami na obcej ziemi. A ja się pytam, let's do a sneaky beaky on this Czy fool. ktoś nas pytał o zdanie? Nas, rodziców, braci i sióstr tego straconego pokolenia? Nie, mówili co innego. Out of curiosity, how many unique save files do most of you keep when you play Gothic? Dość korupcji. Dość wyzysku biednych. Hey, dickhead. Hej, ty. Przyszedłeś tu, aby pomóc nam w walce z dyktatem tyranii? No, I A came może to deliver the zwyczajnie jesteś tyranny. tu, aby zakuć nas w kajdany i wrzucić do lochu? Co tu robisz, chłopcze? Zapytam wprost. Kto jest autorem broszur, które rozprowadzacie po mieście? Z pewnością jakiś człowiek dobrej woli. Przyszedłem wam pomóc. Mamy uwierzyć strażnikowi miejskiemu? Jednemu z naszych katów? Na pewno znajdziemy jakieś rozwiązanie. Porozmawiajmy. Czas na rozmowy z waszej strony już minął. Pora, aby obywatele przemówili. Dobrzy mieszkańcy Archolos, czy wierzycie w szczerą pomoc Straży Miejskiej? Wierzycie w pomoc tych, którzy opluwają, biją i wtrącają do lochu waszych synów i córki? Czy możecie zaufać mordercom? Co to do cholery ma znaczyć? Brać go! Really? You gonna send all the idiots? All these fools? Okay, I was gonna say, I'm not killing them all, right? Bruh, this is bullshit. Oni zrobią... Co za brutal. Hey, you wanna see a brutal fellow? Oh, great, he's got plot armor, for fuck's fucking sake. Of course. Gotta give the God Mode script to the most useless fucking idiot, the person whose ass I want to beat the most. So, the faction system in Clear Sky, not only was it broken as hell, but it did feel a bit contrived. So we're just fighting over, like, kind of meaningless territory. Wojna? Po co And it nam wojna? didn't Bo support nic the plot at dobrego, all. Hej. To naj... God's sake. Oh my god. They all just back up at once. Why am I not able to hit you? Oh my god, I'm gonna die. This is bullshit. This is why these games don't give you 100 fucking NPCs to fight at once. See, the reason I don't have all the saves used up is because once I reach 9, it's not convenient to type it anymore. Just typing a 10101010 would be annoying. And then a 11111111. Na pewno. Oni zrobią... Call me a brutal fellow when you sent these idiots after me? God damn, I hate how they can hit me anywhere where I can't seem to hit them.
proszę, jednak można. Whatever, you can keep all your bullshit. Twoi ludzie chyba nieźle oberwali. Ty, bandziorze! Dostanie ci się za to! Pójdziesz na skargę do strażników? A nie, czekaj, zapomniałbym. Moi koledzy prędzej cię wrzucą do lochu, niż uwierzą w twoje brednie. Wygrałeś. Skąd macie broszury? Nie mam pojęcia skąd. Pewnego dnia po prostu pojawiły się na ulicach miasta, a ludzie z czasem zaczęli przekazywać je z rąk do rąk. Wiem tylko, że ktoś, kto za nie zapłacił, musiał być cholernie bogaty. Kto mógł je wykonać? To było duże zamówienie, nie na możliwości zwykłego skryby. Nikt oprócz Węzela nie podjąłby się tego zlecenia. To mi wystarczy. Czy to znaczy, że puścisz mnie wolno? Nope, you're going Lubisz to jail. gadać, co? To się dobrze składa. Dowódca z chęcią posłucha twojego skamlania za kratkami. Ja? Za kratkami? Chcesz o tym podyskutować? Nie, pójdę już. Pójdę. I'm right, you will. Unlike the other idiot who just ran off, you very deliberately... Dobrze zrobiłeś, przyprowadzając go tu, kolego. You very deliberately Miejsce tych incited people to śmieci attack me. Idź do Oktawa, to... Oh, sweet. So this is how we get bounty for criminals. Aresztowałem portowego podżegacza o imieniu... Znam tę gnidę. Już od paru tygodni pod Judzem stawiał On nie. Jego banda już tak. Banda? Zanim zgodził się pójść ze mną do lochu... Mam nadzieję, że nie zrobi... Oto twoje... I mean, I had no choice to hurt him. They were trying to kill me. Duty may not be corrupted, but they were founded on a lie. The thing about Clear Sky is that it is the buggiest game in the trilogy, and so has always rubbed me the wrong way. Last year, I tried to play all 3 games again. Clear Sky was the only one I couldn't finish, because anytime I got to Lemansk, the game crashed and corrupted my save. And the faction war system I could never finish, because taking over the enemy faction base never completed. So it never ended. So I never got the ultimate reward. Well, I got the reward, so what's next? Three sailors, a guild located near the Araxos trading post. Trading post? Trading post? You mean the guild hall, or do they have a trading post somewhere outside the city? That don't help. Well, anyway, I think this is about time we wrap it up. I don't usually want to stream this long, but I felt like keeping it up tonight. So we'll return on Sunday. We'll probably wrap up this and then indulge some of the bounty quests. So, Sunday morning, 8 a.m., we'll pick this back up. Like I said, I don't expect that I'll finish this before October, but for the month of October, I have plans for Halloween-related stuff, like I kind of do every year. So, the schedule, by necessity, will adapt for that, where I won't be doing the Friday evening streams, for reasons that will become clear later. So instead, they're going to be Saturday, Sunday. Relax, Nameless Heroine. I'm not going there tonight. Yeah, the Friday evening streams won't happen, so Saturday, Sunday streams will happen at the usual Sunday time of 8 a.m. So, but we'll discuss that again next week as we get closer. Till Sunday, have yourselves a wonderful night, stay safe, stay healthy, and good night.